structure, molecular and functional level of the cell, structure, formation, different organelles and others. You already studied about the cell and organelles while during your entrance exam preparations. During your NEET exam preparation, maximum of the syllabus you already studied. But here from the biochemistry aspects, we studied different point of views. Okay. Generally in the biochemistry, what we are going to study? We studied about the biomolecules. What we are going to study? About biomolecules. Biomolecules like carbohydrate, lipids, protein, fats. Okay. These biomolecules are consumed as a dietary sources in our body and by several through chemical alteration or we call chemical reactions, these can able to produce energy. These can able to produce calorie which is utilized by the body for normal growth and functioning of the body. That's why it is important to study about its cell. Okay. Now, if we see the definition of the cell, just cell is simply what? It is a structure and function unit of life. Okay. It is an structural function unit of life. If we see the classification, we classified on the basis of their nucleus presence and absent, like prokaryotes and eukaryotes. Okay. Cell, as like different organelles are membrane bound structure which is not present in prokaryotes but present in eukaryotes. On the basis of that, we can classify it. Okay. So now, first we know why it is important to study about cell. Okay. In our body, different types of cells are present which having different shapes, like nerve cells, neuron cell, sperm cells, and several other cells which having different shape. Okay. So it is important to study about pathophysiology of the cell. You will study it in anatomy department. Okay. But about the formation, about their chemical structure and all other things we studied in our biochemistry. Generally, the cell word is basically seen by a scientist Robert Hooke in the year of 1665. You already know all these things, histories. Okay. And different cell theories are given. The main cell theory is given by Mattis, Sliden and Theodor Schwann in the year of 1839. This is we call existence. Understand the basic thing. What is called prokaryotes? What is called eukaryotes? From this topic, we understand molecular and functional organization of the cell and its organization, subcellular components. Subcellular components you easily understand. I am talking here about nucleus, I am talking here about endoplasmic reticulum, lysosomes, peroxisomes. Okay. From this disease, from this organelles, several disorders is also associated with that. Okay. In our biochemistry, we already talk about only for enzymes. Okay. Only for mark enzyme to proceed a particular process, just like the glycolysis. For example, glycolysis, breakdown of the carbohydrate molecules. It is majorly occur in the cytoplasm. Why? Because all the enzyme which can participate for the cascade mechanism of glycolysis is always present in the cytoplasm. That's why it is important to study all these things. And from this chapter, this is important that which enzyme is present in which compartment you know. At least you know that. Okay. Describe structure and function of cytoskeleton. Describe cell fractions and marker enzyme for different organelles. Okay. We also understand the transport mechanism, because if we are going to study about the cell membrane, we studied about also the transport systems. Okay. Now classifications of living cell, it is majorly classified into prokaryotes and eukaryotes.
due to some of special features. This is the prokaryotes. There is majorly absence of what? Which organelle? In prokaryotes. Anybody from else? Just raise your hand, give the answer. Which molecule is, which organelle is absent? A well-shaped nucleus is absent. A well-shaped nucleus is absent. Okay? This is the major thing, and it is not the membrane. Now you generally see the structure of eukaryotic cell and prokaryotic cell. There is the presence of all these organelle like mitochondria, double cellular membrane organelle which is present in eukaryotes. As the term eu means new. Okay, pro means primitive. Okay, so on the basis of this organelle, we can define it some differences from this. They contain peroxisome, mitochondria, Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, nucleus, nucleolus, smooth endoplasmic reticulum, and cytoplasm. But in the case of prokaryotes, it majorly contains cell membrane, ribosomes, nucleates, but it is here absent of cellular organelle. The examples are bacteria, yeast, and viruses. Okay, these questions also comes in exam before some of the years. In university examination, write about the difference between prokaryotes and eukaryotes. So these all are the difference which is majorly given in this slide. That is, nucleus is present in eukaryotes and absent in prokaryotes. Plasma membrane present in both the cellular structures. Mitochondria present, endoplasmic reticulum present, ribosome present. As we just from the figure last slide, we understand, we make the difference from it. Okay, that is majorly absent in all the cells. Now we studied all these organelles separately. How it is formed and what is the importance of these cellular organelles. Now this is our generally overview of the animal cell, which contain very important component, nucleus. Very important component, nucleus. What is the importance of nucleus? Very good. It contains genetic material. What does it mean? How DNA is compact? No, by the presence of which protein? Histone proteins. Okay. So these contain genetic materials. So ultimately, how it is helpful? It is helpful for the process of central dogma, like replications, translation, transcriptions. Okay. So that's why it is important. So there are the process which is mainly happen. It is called in the nucleus. Same as we discuss some of important functions in detail in the next slide, such like mitochondria. It is easily explained, powerhouse of the cell, but it is not sufficient to write it. It proceeds several metabolic pathways like gluconeogenesis, beta oxidations, okay, ETC, electron transport chain, oxidative, deoxidative phosphorylations. All these processes are majorly happen in mitochondria. Why? Because all the mark enzymes are present in mitochondria. When we, how this structure we see? We structure all this structure we see in detail by electron microscope. By electron microscope, by magnification, we see the structure in detail, and what we see, we having different types of structures in the cells. Like ribosomes, it contain, we divided ribosomes into two types, smooth endoplasmic reticulum, rough, and it is for endoplasmic reticulum, okay? And it contains plasma membrane, mitochondria, lysosomes we see, it is called suicidal bags of the cell. Why?
because it contains third classification of enzyme hydrolysis. Okay, it cleaves the breakdown of CH carbohydrate, nitrogen, carbohydrate, oxygen bonds from proteins and other important biomolecules. That's why it is called suicidal bags, microfilaments, intermediate filament and microtubules. These all are important to form cytoskeleton. That means it is important to form frame of the cell. Okay, same as peroxisome. Peroxisome is very important because it is helpful for the oxidation of very long chain fatty acid. Okay, when we are discuss about the fatty acid, then we discuss about small chain fatty acid, very long chain fatty acid, long chain fatty acid. It is by the numbering of the fatty acid present in the molecule of the fatty acid, of the lipids. Okay, centrosome and flagellum. Now we discuss one by one about all these biomolecules in detail. Firstly, there are the three major components. We can divide the cell in majorly three major components. The first one is plasma membrane. You already know about the function of plasma membrane, then why it is important? Anybody? Why it is important? Huh? Yes, different for addition process, first one, for transportations, for cell signaling, okay, for signal transductions. I using these terms, we discuss in detail about this, what is that signal transduction, what is that cellular transportation, okay. So not to worry about this word, just take step by step to understand all these things. I think you easy to understand, okay. Plasma membrane, cytoplasm with its organelle endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, lysosome, peroxisome, and lastly we discuss nucleus. These all are the three major components of mammalian cells or eukaryotic cells. Okay. Now first we are going to discuss about nucleus. I am not going to discuss about cell fractionation. Cell fractionation is a differentiation of cell organelle by sedimentation process. Okay, I am not discussing here. We discuss only cellular organelle, cells and cell membrane. Okay, this is to be called nucleus. Nucleus is the central control center of the cell. It contains DNA organized into chromosomes which carry genetic informations. So my question is that simply histone protein is present in the nucleus, yes or not? All the proteins which is synthesized majorly in the cytoplasm, and then they go for nucleus for wrapping the DNA molecules. Okay, what is the function of the histone proteins? Just simply ask, what is the function of histone protein? The circular DNA bound with this histone proteins. Okay, so it is not present in the nucleus, it is present in the cytoplasm, then it is carried to the nucleus. The nucleus is surrounded by a double membrane called nuclear envelope. The outer membrane is fused with endoplasmic reticulum in multiple side nuclear pores which occur where outer and inner membranes are connected. This is the major structure of this nucleus. Okay, it contains, this is the outer structure of this nucleus. It contains rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. After that, the formation two membrane of nuclear envelope, nucleus. The function of major rough endoplasmic reticulum is majorly formation of the proteins. Okay. It contains ribosomes, pore complexes. As you've seen, this is the closed view of this nuclear structure, and this is what? This is the figure of electron microscopic magnification. Okay. Now the general structure of the nucleus, you easily understand with that it contains endoplasmic reticulum, it contains chromatin, it contains nucleolus, ribosomes, perinuclear shape, inner membrane and outer membrane. Okay. Now the function
What is the function of nucleus? We already discussed. It is contain the genetic information of the cell. It contains genetic information of the cell, means it helpful in the proceeding of different cellular and central dogma processes. Okay, like translations of the proteins and others. DNA, the repository of genetic information located in the nucleus. Okay, the nucleus contains the proteins and enzyme replication of DNA and repair of DNA that has been damaged. Basically, in the replication, the formation of the new molecules and the enzyme which play important role in the formation of DNA replication majorly occur in the nucleus. Okay. The major function role of nucleus is replication, synthesis of new DNA, transcriptions, synthesis of RNA, tRNA and mRNA. So majorly that is important for the different molecular processing like transcription and translation. Okay. The process of RNA for assembly of ribosomes required for protein synthesis in the cytosol occur in the nucleolus. Okay. So what is the terms you understand with nucleolus? I think it is very easy. Now another important and very important organelle is mitochondria. Mitochondria, it is called powerhouse of the cell. Who can discover it? Mitochondria. I will ask to you because I don't know. Okay, drop it. That is not important. Who will discover? But important is that we will discuss here. Acha, who give the terms ATP? Scientist Lipman give the terms ATP. Okay. So that is important. It is called powerhouse of the cell. Mitochondria are power plant of the cell since they generate most of the cell's energy in the form of ATP. ATP. That means it going for the reactions of electron transport chain. Okay. You know what is the importance of ATP? It is very important for normal growth and functioning of the body. Normal growth and functioning of the body. Every step, also in sleeping, we require energy because our brain cells continue work it. Brain continue work it. For the functioning of the brain, we require ATP. And how the ATP is generated? It is generated by several metabolic processes like breakdown of the molecules called glycolysis, formation of the glucose molecules like gluconeogenesis, okay, citric acid cycle, TCA cycle further go for the productions of this, and in this process several ATPs are produced and these ATPs are consumed by the body for normal function and growth. That's why it is called powerhouse of the cell. Erythrocyte is an exception which trap their ATP from glycolysis due to lack of mitochondria. Each mitochondria is bound by two membrane. There is first membrane is outer membrane and second is inner membrane. I think you see the structure of mitochondria, it is rod like shaped structure which having present of crusty, you know, inner folding of the outer membrane. Okay, inner folding of the outer membrane. Inner folding of the outer membrane. This is the structure of the mitochondria. You will see from the electron microscope. The general diameter of this structure is 100 nanometer and it contains bilayer molecular structures that is contain outer membrane and inner membrane. Okay. And from this outer membrane and inner membrane there is a space present. It is called intermembrane space, and the inner folding of this inner membrane is known as crusty and outer membrane is called matrix. Why we discuss all this structure in detail? Because several marked enzymes are present.
in inner membrane and outer membrane. Okay. Now, there are some basic process. Function of the mitochondria. The inner membrane space contains several enzymes involved in nucleotide metabolism. This is the important thing that we can differentiate. We can having different membrane. The first one is inner membrane and second one is outer membrane. Inner membrane proceeding several like nucleotide metabolism, it is given in the slide, and it is also go for oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. This is the important process we discuss in oxidation and reduction chapter, oxidative phosphorylation. And in the outer membrane, there is mostly other important metabolic pathways are processed like fatty acid beta oxidation, heme biosynthesis, gluconeogenesis, urea cycle, TCA cycle. Just like first one, urea cycle, TCA cycle. What is the other name of TCA? Very good. Citric acid cycle, urea cycle, TCA cycle, gluconeogenesis, all this, and beta oxidation of fatty acid, beta oxidation of fatty acids, and heme synthesis. All these processes are happening in different organs. You understand that basically the difference. If I will ask why this process happen in inner mitochondria, inner membrane, why this happen in outer, how will you explain? Due to presence of marked enzyme. First, to understand the meaning of marked enzyme. Marked enzyme means those enzymes which are present in particular process to proceed it. Understand? For the completion of glycolysis cycle, different enzymes are participated in the process. Such like in the process of gluconeogenesis, different enzymes are participated to complete this, and all these important enzymes are present in inner outer membrane. Okay. So it is gel-like matrix. Mitosol consists of high concentration of enzymes required for metabolic pathway of oxidation of pyruvate. Okay. How this pyruvate is formed? By which metabolic pathway pyruvate is formed? Glycolysis. Where is glycolysis occur? Very good. In the cytoplasm. And these pyruvate act as a substrate for gluconeogenesis. Okay. The mitochondrial matrix is the site of most reaction of citric acid cycle and fatty acid oxidation. Component of electron transport system, oxidative phosphorylation responsible for synthesis of ATP, especially in the inner membrane. Last bench, are you listening my voice? आवाज आ रही है वहां तक? Very good. Mitochondria contain their own DNA, which in human encodes 13 respiratory chain proteins as well as small and large ribosomes RNA and translate all codon. This is important one because if there is any kind of genetic disorder or defect in the synthesis of mitochondrial DNA, we suffer from different, such I given the name different diseases.
in the recent years, mitochondria have been recognized as the key regulatory of apoptosis. Apoptosis, you already know, it is a programmed cell death. Okay, it is a programmed cell death, and there is mitochondria having a key role in aging. Cytochrome C, a component of mitochondrial electron transport chain, and it is the initiator of apoptosis. Cytochrome C. Okay, so it is important, and there are some disease which is associated with that. I think you will write the name of the disease. All of you write the name of the disease. The first one is Leber hereditary optic neuropathy. Leber hereditary optic neuropathy. Okay, this is a disease related with the reductions of mitochondria. There is some amount of mutant DNA, mitochondrial. Leber hereditary optic neuropathy. It is called the LHON. Bracket में you just give the name LHON. Leber hereditary optic neuropathy, and this is the disorder related with the mutation in mitochondrial DNA. Okay, and in the disease, the patient develop different. It is the major symptoms arises in such kind of patients are movement disorders, impaired speech, and mental retardation. Movement disorder, impaired speech, and mental retardations. LHON, Leber hereditary optic neuropathy. Okay, impair speech, not able to speech, mental retardation, because it is related with neuropathy, so all the symptoms arises as altered function of the brain, central nervous system, like impairment of the speech, ataxia, epilepsy, and all this disorder. Now, second one disease is myoclonic epilepsy and ragged red fiber. RAGGED, ragged red fiber. We call MERRF. Myoclonic disease, myoclonic epilepsy, ragged red fiber. Myoclonic epilepsy and ragged red fiber. It is called MERRF. MERRF. This is also a related disease with the mutation of the DNA, and here we called ragged red fiber means there is the appearance of red fiber in the skeletal muscles. There is changing in the skeletal muscle. The appearance of these skeletal muscles become red due to mutation of mitochondrial DNA. And the major symptoms of the disease is epilepsy, ataxia, seizures. Okay, seizures, you know. Seizure, you know what is seizures? Symptoms, seizures. लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, मिर्गी आना. ठीक है. And in the disease, the cytochrome C is play an important role. Okay, cytochrome C oxidase activity is also decreased. Now the third one is MELAS. We call mitochondrial encephalopathy and lactic acidosis and stroke-like activity. MELAS, third disease, MELAS, mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like activity. Okay, it is called MELAS, and it is a very important disorder related with mitochondria. This question generally asked in the Viva during exam, which tell the name of the disease related with mitochondrial mutations, DNA. So all these three are related with that, and in this disorder, the major symptoms arises are blindness, tremor, and ataxia. Blindness, tremor,
and ataxia. Tremors are symptoms, there is incoordination of flemmer and tremor, two symptoms arises in the disease. You will discuss in anatomy department. Okay. So melas is other kind of disorder related with that. While you making the notes, you go for detail all of the disease which is already given in your book. Okay. So now this is called mitochondria and lysosomes. Lysosomes is called suicidal bag, and it is the ornate formed by Golgi apparatus dispersed throughout the cytoplasm. It contains hydrolytic enzymes like proteases, nucleases, glycosidases, lipases, phosphatases, and sulfatases. As the classification of enzymes, you know what is hydrolysis, what is the function of hydrolysis? It is breakdown. Breakdown. Also, what is the meaning of hydrolytic? If I will say substrate go for hydrolysis process, what do you meaning with that? What is the meaning of glycolysis? It is the breakdown of carbohydrate molecules. Simply, it is called glycolysis. Acha, what is hydrolysis? What is hydrolytic? No, you understand the term. There is breakdown of the substrate in the presence of water. It is called hydrolysis. Okay? So it is called hydrolysis enzymes, proteases, nucleases, glycosidases. So it is important enzyme because while we are going to study about the metabolism of protein during digestion and absorption, during digestion and absorption of these molecules become breakdowns, and they important. All these enzymes play important role. All these enzymes function as acidic pH. The pH is maintained at about 5. The function you already know, digestion of intra and extracellular substances. Okay, intra and extracellular substances. Substance degraded, identified and taken up lysosomes through endocytosis. It is a cellular process. Endocytosis, exocytosis, all these processes are majorly by lysosomal activity. Actually through endocytosis, what happens? We can engulf a particular foreign molecule inside the cells, and by these hydrolytic enzymes, they can break down all these important foreign bodies. Okay. So during development, lysosome play an important role in the formation of specialized tissues. Lysosome digests the babe tissues and in the embryo. So all these are different properties of the lysosomes. Now peroxisomes. Peroxisome is an important cellular organelle, and it is helpful for metabolism of very long chain fatty acid. Metabolism of very long chain fatty acid. You know the structures is also you know that, but it is important to know the functions. What is the function of this peroxisome? Fatty acid oxidation, fatty acid oxidation, alpha fatty acid oxidation. Metabolism of very long chain fatty acid, VLFA, very long chain fatty acids. Very long chain fatty acid in peroxisome. And last one, in the process of detoxification enzymes, catalase, uric acid oxidase, and D-amino oxidase. Okay. Because when you see the structure of peroxisome, it is cellular structure. Okay. The major functions of this peroxisome is detoxification. Detoxification. Because if the peroxisome is not function well, there is a production of free radicals. There is a production of free radicals. Okay. And to catalyze these free radicals, there is a presence of peroxisome because it forms hydrogen peroxide, H2O2. And what is the function of H2O2? It proceeds detoxification process. Okay. It's protein detoxification process. The catalase, what is catalase? It is
antioxidant enzyme. Antioxidant enzyme. If there is antioxidant enzymes are present, there is a aging processes formations and there is some inflammations and all other related disorders are occur. Okay, so you understand the role of peroxisome is what? It is majorly for detoxification process, for oxidation of fatty acid, alpha oxidation, for very long chain fatty acids oxidation. If what happens, the peroxisome is not functioning well, there is Refsum disease are occur, Zellweger syndromes are occur. Okay, we discuss in fatty acid oxidation in detail. Okay, functions of peroxisome, it is majorly for detoxification because detoxification is not a single process. It is a whole process which contains mainly 4 steps: hydroxylations, conjugations, and 2 steps are rather. Okay, so detoxifications are occur. Peroxisome also participate in degeneration of very long chain fatty acid called glycerolipids, plasmalogens, and isoprenoids. These are basically, if we see the structure of all this, it is a conjugated lipids. It contains carbohydrate, it contains lipid molecules. Okay, that's why it is called compound structure, conjugated structure. Okay, the peroxisome, I told you that it can produce hydrogen peroxide and it is helpful for reduce the activity of free radicals in the body, destroy further by catalase and peroxidase. Now peroxisome is related with that. Now another important enzyme is, we finish out very earliest because this is Golgi apparatus. The Golgi is flattened membranous structure like that, and the main important process here of Golgi apparatus is what? Different formation of the protein. Different formation of protein. It is called post-translation modification, PTM. Post-translation modification. Students, you understand that a protein molecule is formed by mainly translation process. Okay, and it is not important that these proteins is directly utilized by the body. There is some changes, post-cell modification, there is adding of guanine. We understand in detail in molecular discussion, but there is some modification. We call this modification as PTM. We call this modification as post-translation modification of the proteins, and all these modification of proteins mainly occur in Golgi apparatus. Okay, so that's why the function of these important Golgi apparatus is what? It is processed, modified and prepared of export from the cells. It work in association with endoplasmic reticulum where proteins of certain destination are synthesized. So it is a combined structure with endoplasmic reticulum. What happens in endoplasmic reticulum? It forms the protein, and what happens in Golgi apparatus? They can change the protein. They can alter the protein by modification. Okay. This is the structure. This contains endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and Golgi vesicles. It is called lysosomes. It is a combined structure because it is majorly formed by where? What is that? It is called nucleus. Okay. And it contains endoplasmic reticulum. It is majorly divided by the presence of small due to the difference in appearance, we can divide it into smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. It is attached with what? It is attached with nucleus. And further on modification, it forms Golgi apparatus, and lastly it forms Golgi vesicles. We call lysosomes. Okay. So all these are related with all of these things. Function majorly we discuss. It is helpful for changes in the protein. We call post-translational modifications. Okay.
The modified proteins are then sorted, packed and transported into destination site outside the cell. We call it post office mail shortening room. Yes. Yes, this is another name of Golgi apparatus, that is, it is called post office mail sorting room. That means all the proteins are accumulated in that and they can segregate it in the lysosome, they can change it, and all these processes are proceed mainly in the Golgi apparatus. Okay. Now we finish out this organelles in. And lastly, endoplasmic reticulum. What is the function of endoplasmic reticulum? There is synthesis of the protein. Rough endoplasmic reticulum, protein synthesis. And smooth endoplasmic reticulum. Yes, there is fatty acid omega oxidase, very long chain fatty acid beta oxidation, and branch chain fatty acid oxidation. Sorry. There is fatty acid oxidation, steroid hormone synthesis, and cholesterol synthesis. Cholesterol synthesis, beta cholesterol synthesis, hormone synthesis, steroid synthesis, and all these fatty acid omega oxidation. All these processes occur in what? In smooth endoplasmic reticulum. And in rough endoplasmic reticulum, there is protein synthesis. Okay? How can you differentiate the function? In smooth endoplasmic reticulum, what happened? Last one. I am not asked to front line. Front line तो सुन ही रहा है, वो तो ठीक है. Last वाले बताओ. Last one, stand up. How can you differentiate the function? Don't see. जिससे बोलूं वो खड़े हो जाओ. Last one. All of you. Huh? This is smooth endoplasmic reticulum. What's the function of rough endoplasmic reticulum? Very good. Yes, very good. So, on the basis of function, we can differentiate it. The endoplasmic reticulum is interconnected fold network to tubular structure in the cytoplasm. A portion of endoplasmic reticulum has ribosomes, and by the presence of ribosomes, it is able to synthesize the protein by different subunit of ribosomes. Okay. It contains lysosome and peroxisome structure. We already discussed, and these are the structure. Why it is called rough endoplasmic reticulum? Because it contains granular structure in the outer membrane of this particular cell reticulum. Function, synthesis of proteins, and it is important at least you know the function. Okay, on the basis of function, on the basis of biochemical function, you can differentiate it. Okay. Lipid synthesis, cytochrome P40. Cytochrome P450 is an important component for detoxification process. Okay. So when it is given cytochrome P50, it is helpful for detoxification. The enzyme is important in biosynthesis of steroid hormone and removal of toxic substances. So here we can complete the cellular organelles. Okay. And the last one is important about the plasma membrane, about the membrane. Membrane is very important. It is outer structure of, you understand what I say? It is outer structure of the cell. It contains different proteins. It contains two types of protein. The first one is integral protein and second one is peripheral proteins. On the word you understand, integral protein is the present inside the cell. Okay. Towards inside the cell, and peripheral protein is what? Outer side of the membrane. Okay. For discussion of this, for explanation of this cellular membrane,
Singer and Nicholson's give the theory fluid mosaic model. You already know about fluid mosaic model. Why it is called fluid mosaic models? It is lipid barrier is different. Fluid mosaic model means there is a cholesterol, there is glycerophospholipid, there is several phospholipid appear as a mosaic in the fluid. Okay. So this is mainly explained by Singer and Nicholson, and it contains several proteins. These proteins act as a co-transport for transportations of different molecules. Okay, that's why plasma membrane is important. And here there is lipid raft is present. Lipid raft. Okay, a structure of lipid. A structure. You will write the definition. I will write firstly what is lipid raft, because this question asked in your exam. Lipid raft. Lipid raft also known as microdomain. Lipid raft also known as microdomain. An important component of cell membrane. Important component of cell membrane contain cholesterols, glycophospholipid and receptors. Glycophospholipid and receptor. It is mainly formed by tight packing of. It is mainly formed by tight packing of long and highly saturated fatty acid, sphingolipids. Long and highly saturated fatty acid, sphingolipid, and protein specifically associate. So student, you see this, the structure of the membrane. This is the structure. It contains carbohydrate. We call this glycolipids. Here the structure is present. This is hydrophobic head, hydrophobic tail. It is a phospholipid. It is the structure of phospholipid. The upper head is phosphorus and tail is fatty acid. Tail is fatty acid chain. Okay. It is hydrophilic head, hydrophobic tail. So these main important properties, it is hydrophobic, it is interaction with the water and other things. These plasma membrane play important role. And it contains peripheral proteins. It is lipid bilayer structure. The membrane is sometimes called as fluid mosaic. The membrane mosaic is fluid because most of the interaction among its components are non-covalent. Individual lipids and protein molecule into free move laterally in the plane of the membrane. So this is the general structure of this model cell membrane. It contains carbohydrate, cholesterol. You see there is cholesterol is present, hydrophilic and hydrophobic region, hydrophilic and phospholipid containing. Okay, now you will tell if contain both the types of property, hydrophilic and hydrophobic. What is meaning of that? This class will be like that. This is not for only for the book teaching. No. So in this class, some rules are there. Already the staffs are known. Pinned off silent is must in my class. Number 1, mobile switch off, must. Number 3, if anyone not interested in my class, may leave my class with giving attendance also. Okay? Any sound, anything you are in doubt, note it. Last 5 minutes I will give you to the notes. Okay? Thank you. So, you are going to be a growing doctor, like you are not to be a nursing staff, paramedical staff. So, you use behavior like a doctor. Right? So, maintain this throughout the year. The previous batch is also very known to me, and there are some very few students who are studious, and maximum are not studying properly. In previous year, that was a supply of 19 students of physiology. In this time, approximately 60 plus students will fail.
So be right now is very, very careful. I am one of the examiner in this year also, previous years also, in your time or in your time also. In the examinations, very silly and very easy questions are asked. If you don't answer that question, you will definitely fail. There is no matters of any cheating in the written. If we notice that you are in that form, that has been detrimental for your career. So be very careful. I am very much friendly to you. If you ask me anything, you can learn anything. You can show your images at the classes, but please don't think that you are not so much over smart in your class. Okay, so this is much important. That may not be interesting for my lecture, but be ensured that you have to sit properly without any mobile phone switch on. I am giving lectures and a ringtone is coming. That will be not good for you. That is a strict rule in my class. Number one. Number two, if any queries in my lecture, point it out. And day by day, I will discuss in details in blood. Today is the components of blood and plasma protein. So let's start. Already we are running late. So, what do you mean by blood? Anyone? Well, you. What do you mean by blood? Yes, good point. That is a connective tissue. This is important. This is very much important. In your mind, always think about like that what you will know and what you learn from this class. Number one is connective tissue. Other connective tissues are, anyone? Bones, cartilage. Very good, very good. You are really looking like a good students, right? So, cartilage, bones and blood is the connective tissue is the right thing, but only the fluid state connective tissue is the blood, right? So, blood is very much important in our day-to-day practice also. Anything, suppose a patients come with your clinic with suppose a 5-year-old boy. I am telling in the children because I am being a child specialist. So 5 days of fever, 5 days of fever, he is coming. Now you have to know if any fever is coming more than 5 days, you have to go for some investigation. So for the investigation, you have to collect the blood. Blood test will be must, and another test are there. Maybe X-ray, maybe USG abdomen, in the CT scan of brain. There is different issue, but only we can show there is a blood test, and that is written as a CBC and the CRP. So in the CBC, that means complete blood count, and CRP means C-reactive proteins. So in the blood, two things are there to the chapters are today. That is the component of blood. In this stage, component of blood and a plasma protein. This is a plasma protein. There are different types of plasma protein, but C-reactive protein is a plasma protein that present in the plasma, right? So complete blood count is important, and it's also if your relatives know that you enters into the MBBS classes, then they will come to you. Doctor report ta ki ache? Then that will be the CBC report mostly. That is the important part. That is the complete blood count. That means some components of bloods are there, and what are those? For your criteria, for your knowledge, what are the components? RBCs, WBC, platelets, then plasma, right? Plasma. Achha, what do you mean by plasma and serum? Both are same or not? Not same. What does it mean? Serum is? আমি এখনো টার্মটা শুনতে পাচ্ছি না, ফর্ম এলিমেন্ট না, আমি জানতে চাইছি yes, তার মানে P equal to S plus SC means clotting factors like fibrinogen, etc. So P for key na present, remember it. P for present, key present, clotting factor is present. E is a plasma. If serum is there, so there must not be absent of this one. Serum means plasma without any clotting factors or clotting elements, etc. This is a serum. This is important because sometimes we have to write plasma this one, serum this one. This is randomly not written. It is written by known serum calcium.
Serum sodium, that means ions. Ions, I have to identify the levels of ion without affecting any clotting factors. That is important because the plasma proteins, whenever I go for the plasma proteins are separated by some methods like the electrophoresis, gel electrophoresis, etc. So now these states are important, and being a doctor, being a patient is 5-year-old and 5 days of fever, that means you have to understand whether it is bacterial infections or fungal infections or viral infections. So you have to see the CBC and CRP level. Any infections may cause the C-reactive protein level high, but normally in case of viral infections, it is less increase than the bacterial infections. That is not so much important because nowadays the procalcitonin is another test for detect the procalcitonin is another test. Procalcitonin is another test, and the specificity is very high for detections of the bacterial and the viral infections, right? Bacterial and viral infections. In case of bacterial infection, procalcitonin will be much more high, and in case of viral infection, there is a normal level of procalcitonin. So whenever you are dealing with a serious bacterial infection, that means many patients may come into the sepsis. That means septicemia. That means the bacterial infections is enforcing in towards in all the systems. So if it is systemic infections of the bacteria, we have to treat with antibiotics. If it is bacterial viral infection, there is no need of any antibiotics. So today is not your topic, but it's important to know about the when you have to start antibiotics in your relative also. দেখবি অনেকে তোদের আছে যে দুদিনের জ্বরে অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে, অ্যাথ্রোমাইসিন তো মানে র্যাম্পার্ট খায়, তাই তো? দেখবি বাবা মাকে দেখবি নিয়ে আসতে অ্যাথ্রোমাইসিন. So this creating a antibiotic resistance, and after 20 years, no antibiotic newly discovered for last 20 years, and coming 20 years, if really that patients need that antibiotic, will be resistant and die. And there is already I am getting some child also. ডাক্তারের ফিস দিতে হবে, কি দরকার আছে বাবা, 3 দিন যা একটা ট্যাক্সিমো কিনে নিয়ে চলে খাই দিচ্ছি, দরকার নেই তার. Because nobody knows about the antibiotic, how it works. You have to know in your second year MBBS how antibiotic works. This is the beyond scope in the first year MBBS. But remember this in your first class, that whenever your relative is taking antibiotics for fever less than 5 years without any focus, suppose there is a mass, there is an abscess is there, definitely in the first day you will take the antibiotics. But there is no focus, there is no, you are not sure about that bacterial or viral, wait for it. Wait for it. If need, after 5 days, you go for the simple test of the CBC and CRP. If in the CBC, presence of RBC, WBC. WBC means neutrophil, kiki, eosinophil, basophil, granulocytes and agranulocytes, right? Monocytes and the lymphocytes. Simple thing, and it will see that in case of bacterial infection, neutrophil level is much more high, much more high. Its normal level is normally 50 to 70%. But in case of bacterial infection, it may beyond 80%. That means you are dealing with a bacterial infections proper. But in case of viral infections, it will know, except one, that is a typhoid fever. As well as, that is a exception, that is the adenovirus. You know already that the last 4 to 5 weeks before in the Calcutta, there is a emergence in not only the Calcutta, in case of periphery also in the Durgapur also. I am practicing in the child's hospital in the Durgapur. So as I said, adenovirus is very common. In case of adenovirus, being a virus also, leukocyte count becomes high. So that is exception. In the typhoid is a bacterial, right? Still, it's not increasing, it is causing the decreasing the neutrophil. So any patients who are dealing with a more than 5 days fever and seeing that the level of neutrophil is less, think about always the typhoid fever we're dealing with or not. So in that specific test for the typhoid fever is there, that is the typhi.m. Anyway, so blood components means some bloods are there, components. The components in the system of your written in your prescription, that is the CBC, the complete blood count, means already you are telling that is RBC, WBC and platelets. In the WBC, there are differentiated types of cells, neutrophil, basophil, eosinophil, lymphocyte, monocyte. Lymphocyte is small lymphocyte, large lymphocyte. Okay, so these things are very much important for your day-to-day practice as well as in your family members also. So you have to learn.
ফর ইউর ওন বেনিফিট। বাড়িতে একটা রিপোর্ট দিয়েছে, কিছু বলতে পারছিস না কি হয়েছে, হচ্ছে তোর দাদাদের দিদিদের আছে এরকম, একটা সিবিসি রিপোর্ট দিয়ে দেবো, কিছু বলতে পারবে না। সো সেই স্টেজে যেন না না যাস, ফ্রম দ্য বিগিনিং বি সিনসিয়ার, বি ফলো দ্য প্রপার pathways, and always I personally prefer any good books, not like that to pass. But if you are not comfortable, you can go through any books to pass. Any book you can pass. The 50% marks is enough. You will get throughout the A to Z. If you write any book, you will pass. We will not ask for your diagnosis. I will ask for the procedures. What is your thinking? I am not telling you in the first year that what is the diagnosis. No, not at all. In the final MBBS also, when we are there, we can't able to diagnose the case. But the approach of a patient is very much important, and that approach starts from the first day of your MBBS class. That is the important thing. So this formula is very important. Plasma, serum, go to clotting factor. P for present. P for present. Present means clotting factor present. Simple. বলার কোনো ব্যাপার নেই, পরীক্ষা হলে ভুলে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। Okay, so in this way you can approach the components of the blood by doing the centrifugations. Suppose you taking a blood in a test tube, right? In a test tube, suppose this is a test tube, and this is you are taking in a test tube, and some parts of blood is there. Okay, so now this is the centrifugation. Centrifugation means is a one something RMP is this, yes, is it moving around in a speed. I'm not details into the speed. I'm not so much confident about the practicals, because this RMP rate, etc., is beyond my scope. So anyway, this is the blood is there, and there must be a separations, right? কি হবে separations হবে? কি হবে separations হবে? Yes, separations means some plasma will be there, some RBC will be there. So whether the heavier and the dense, that will come up or down? Down. So suppose this is the blood, is the RBC present is there. So this portion is a RBC part, and this portions is plasma in the straw color. So this is a straw color. Straw color. I am very much comfortable with chalk and talk, not this, and not at all is a projector. I don't know things. So projector হলে কি হবে, আমি তোকে পড়ে নিয়ে চলে আসবো, তোকে রিডিং মেরে চলে যাবো, কিছু বুঝতে পারবি না। So my practical expression will not be transported in your mind. So anything is above this is a কি হবে এটা? হ্যাঁ, প্লাজমা। বুঝতেই পারছি না কোনটা কি, প্লাজমা। ওকে, so this portion is plasma, around 55%, and this is 45%. তো হয়ে গেল, less than 1% is called কি বলে এটাকে? কি বলে? স্টক না, কি বলে এটাকে বল? This is called কি? Buffy coat. That is called Buffy coat. Buffy, BUFFY. Buffy coat means is presence of component গুলো কি কি বললাম ভাব? RBC বলেছি, WBC বলেছি, প্লাজমা বলেছি, প্লেটলেট বলেছি। তাহলে RBC হয়ে গেল, প্লাজমা হয়ে গেল, পড়ে থাকলো কি? থাকবে কোথায়? Buffy coat. Simple. So in this here, total leukocyte as well as platelet. Leukocyte. Leuko means white. Cyte means mature cell. Any cyte মানে হচ্ছে সেল। Erythrocyte কাকে বলে? RBC কে বলে। Erythro means red. Cyte means mature cell, not cell. Mature cell. Maybe mature cell. Okay, so cyte means that. It does not mean that the reticulocyte is a mature cell. No, that is a before the RBC, right? Reticulocyte, then the mature RBC. Anyway, that is a long classes will be there. So anyway, components of your blood is very important for your practical life also, for the detections of any disease like bacteria, viral infection separations. So separated kora hoy lab e, then plasma, and for this are the RBCs, and then the Buffy coat presence of this less than 1% is the leukocyte and the platelet.
ফিনিশ? এইটুকু বোঝার মধ্যে কোনো প্রবলেমস আছে? ফাইন. So in this way, we can know that whenever you are writing the CBC, that means in the lab, these things are happening. These things are happening that the lab technicians are doing like that, right? So collecting the blood in a vein, it is anatomically like a cuboidal vein collections blood in a 10 ml series or 5 ml series. That depends upon the what test will be done. Only CBC, requirement of only the 2 to 3 ml of blood, hardly. Okay, if it is need, there is a liver function test will be there, some enzymes, some lipid profile will be there, some sorts of like dengue IgM will be there. Dengue infection system is very common. So which part of this will take the blood? Serum or plasma or প্লেটলেট তো কমে অন্য জায়গায়। আমি বলছি ডেঙ্গু IgM, I have to detect dengue IgM ELISA method. Why it is written ELISA method? Because in your relatives also doing wrongly that the dengue IgM আমি করে নিয়ে চলে এলাম, পাশে ELISA লেখা নেই, your lab is you cheating. How? Because it's a kit test may be done, or maybe ELISA method is done. ELISA method is perfectly okay, and it is done after the 5 days of fever. Remember this. Any dengue fever, if you doing for retentions of IgM, you don't know about this totally. This IgM is a primary immune response. Its response is increasing after the 5 days of fever. Not before that. If you want to detect not confirmatory but suspected cases, you can do the 3rd to 4th days as NS1 antigen for dengue. My question is that different angle that to detect IgM, which part of this plasma, ki Buffy-coat, ki RBC konta nebu? IgM, what do you mean by IgM? IgM means a immunoglobulin. So immunoglobulin means some types of plasma protein. So that is present in the plasma. Yes, very simple. So then for detection of this also, the lab technician will centrifuge and collect the plasma and then go for the test. Okay, so this dengue IgM positive, if it is positive, then dengue is positive, written always the ELISA. In your relative also you can ask them, you see the test, the report, there's an IgM kit test. That is not confirmatory. That is a fallacy, that is the false negative reports are there. So always in case of dengue, it is written as a dengue IgM ELISA after the 5 days of fever. After the 5 days of fever, because if you know about this, when it is increased, when it is the titer of IgM is the maximum level, then you will never write in the first day. Unfortunately, very private passing doctors are written in the first day IgM ELISA and coming the key negative. Then come to me after knowing something, come to me at 5 days, giving my fees, I am the boss. I am doing the IgM again. Doing the dengue. আরে ওই ডাক্তার ধরতে পারো না ডেঙ্গু, আরে ওর দোষ কোথায়? ওর দোষ একটাই যে ফাইনাল ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফাইনাল ইয়ারে ক্লাস করেন, বাস আমি কামি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। That it will happen in your, the doctors are increasing day by day, right? So you have to efficient, confident and knowledgeable, otherwise you will not survive. In my para around 10 pediatricians are there. Out of them 10 students, I am proudly saying that my patients are fixed. So that creates from the first day. You know, batchmates also, our batchmates are all are there, basically MD and MCH, all are those. So all are there for seriously. One around the in my case there's a 150 students are there in the Kakara আমি বলতাম ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ঠিক আছে, কাকারা ন্যাশনাল মেডিকেলে 150টা স্টুডেন্ট ছিল, তার মধ্যে বিলিভ মি 130টা বেশ ভালো স্টুডেন্ট ছিল। পরে আবার যে কটা বলছি আগে 120টা এই 20টা 30টার মতো একটু পড়তো না, কিছু পড়তো না, একটু ফেলটেল করতো, তারাও আজকে এস্টাবলিশ। সো মেডিকেল লাইনে কিন্তু এস্টাবলিশ করা যায় নিজে চাইলে, নইলে কিছুতেই পারবে না। বাট ইউ হ্যাভ টু লার্ন, কিচ্ছু করার নেই, কোনো বাইপাসের জায়গা নেই, কম পড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইফ ইউ থিঙ্ক ইট ইজ আনকমফোর্টেবল ফর ইউ, আমাদের ব্যাচে তো অনেক ছেলেরা যারা পরে মেডিকেল ছেড়ে আবার আইটি পেয়েছে, এরকম ছেলেও ছিল আমাদের ব্যাচে, তারা আবার চলে গেছে, ভালো না লাগলে ছেড়ে দিয়ে চলে। বাট এখানে কোনো রকম কোনো কম্প্রোমাইজ নেই, কোনো রকম কোনো ফাঁকিবাজি কোনো জায়গা নেই। ফাঁকিবাজি করলে নিজেই ফাঁকিবাজ হয়ে যাবি।
ওইরকম পাড়ার ডাক্তার হয়ে যাবি এবং আসবে যাবে, একবার ফিস দেওয়ার পর দ্বিতীয়বার তোকে যাবে না, 10টা লোকে ওখানে যাস না, ডেঙ্গু আইজিএম দিয়ে দিয়েছে প্রথম দিনে, আর এই স্যার 5 দিনে দিয়েছে, আমার পজিটিভ এলো ডেঙ্গু, আমি তাহলে কি, বেসিক্যালি ও কোনো হার্ম করেনি ও, কিন্তু ও কি করেছে না, ওইটা জানে না যে আইজিএমটা ফার্স্ট ডেতে পাবে না, ফার্স্ট ডেতে NS1 অ্যান্টিজেনও পাবে না, দ্যাট ইজ অলসো নট কনফার্মেটরি, বাট ইট ইজ অলসো থার্ড ডে। তাহলে এই যে নলেজটা কি করে আসবে, এমনি এমনি আসবে, বই পড়তে হবে, জানতে হবে, আর আমরা একটু গাইডলাইন দেবো করে, বাস, নাথিং এলস। সো এইরকম এক্সাম্পলস গাদা তোরা পাবি, যেগুলোতে তোদের হেল্প করবে ডে টু ডে লাইফে, ফর ইউর ফ্যামিলি মেম্বার্স অলসো। নিজের বাবাকে ট্রিট করবার মতো ডাক্তার হোক, নিজের মাকে ট্রিট করার মতো ডাক্তার হোক, এনাফ। I am confident I can treat my parents. Already I treated my patient in the COVID area. So that is the important things. আমরা এখনো জানছি, পুরোটা জেনে উঠতে পারিনি, মেডিকেল সায়েন্সটা এটাই। চলো, সো blood components are those very much important for your clinical practice, that is the CBC. In the CBC, always presence of some fragments of bloods, right? বাট কখন করব, কিভাবে করব, ইট উইল ডেভেলপ ডে বাই ডে, কথা বলবি না। সো কম্পোনেন্টসে আর তেমন কিছু নেই, তাহলে মনে রাখতে হবে এখানে কি কি শর্ট কোশ্চেন দেয়, যে রাইট ডাউন দ্য কম্পোনেন্টস অফ ব্লাড। তার মানে এখানে কতগুলো পয়েন্টস লাগবে, যেটা হচ্ছে যে ব্লাড হচ্ছে একটা কানেক্টিভ টিস্যু, বলা হচ্ছে দিস ইজ ফ্লুইড স্টেট। পয়েন্ট লাগবে যে এখানে সেন্ট্রিফিউগেশন করা হয়, অ্যান্ড দেন ইট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু 3 পার্টস, 55% of plasma. Plasma is present, P for present of clotting factors plus serum, and also this presence of 45% of RBC, and also some less than 1% is the buffy coat, that is presence of leukocytes and the platelets are there, right? Percentage অনুযায়ী components are finished. Now some sorts of functions must be written. In case of plasma, what are the composition of plasma? বলে যায় একটা একটা করে। In case of plasma, what are the compositions of plasma? Number 1 is a water. Very good. Water. কত? ঠিক আছে, পড়ে এসছিস। তারপর হ্যাঁ, আয়ন্স, ঠিক আছে, আয়ন্স লিখতে কি দোষ, আয়ন্স তো আছেই, ঠিকই তো বলছি। তারপর প্লাজমা প্রোটিনস, পিপি, কত পার্সেন্ট, এটা একটা পার্সেন্টেজ বলতে হবে। ওকে, আমি 7% বললাম, 7%। দেন রেস্ট ইজ আয়ন্স, আর বলে যা। আমাদের MBBS এ, ইন মাই MBBS ক্লাস আর ওই আর MBBS ক্লাসেস, এই আর এর কোনো শেষ নেই, ভাইবাতেও তোরা পাবি আর আর। সো বি প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড বি পেশেন্ট, যখন কোনো এক্সামিনার কোশ্চেন্স করবে একবারে সবটা বলবি না, kill the time of examiner, that is the one tactics, বলবে না কেউ দেবে, kill the time, তুই জানিস, তুই বলছিস কি কি আছে, প্লাজমা প্রোটিন, স্যার অ্যালবুমিন, চুপচাপ বসে আছিস, আর কি গ্লোবুলিন, তো ইউ আর কিলিং দ্য টাইম অর দ্য নেক্সট 2 to 3 কোশ্চেন্স অলসো, কারণ তার টাইম বাঁধা, অথচ তুই বলছিস, তোকে নাম্বারও দিতে হবে, আবার তুই কোশ্চেন্স করবি কম, so you have to pass, you have to accept that practice and you have to pass that to get the full marks or enough marks to get into the good marks. But you know, হ্যাঁ স্যার অ্যালবুমিন, গ্লোবুলিন, ফিব্রিনোজেন, ওকে, হ্যাঁ ভেরি গুড, নেক্সট কোশ্চেন্স আবার জিজ্ঞেস করলো, এবার বলবে লেভেলস, কোশ্চেন্স। সো ইউ নো এভরিথিং, হোয়াট এভার ইউ নো ইউ উইল আটার, otherwise if you say something that sir plasma protein, hemoglobin is a protein, now the examiner will enter totally into the hemoglobin. Okay, this is the viva of a whole throughout the you will cross this, and I have achieved this tactics in the first year, taking time, killing the time, and also the getting the less questions and good marks, less question and good marks. And some students are there know very well, taking question, শেষে গিয়ে 5টা কোশ্চেন আর বলতে পারছে না, কারণ লেভেল বাড়াবে এক্সামিনার যখনই দেখবে যে তোর লেভেলটা আছে এরকম, ও লেভেল বাড়াবে। আমরাও করি সেটা, আগে আরও আমার কাছে 2-3 জন অনার্স পেয়েছে আগের বছর, ইয়েস, আগের বছরে 2-3টে দাদারা জিজ্ঞেস করবি, 2-1 অনার্স পেয়েছে আমার কাছে। সো দে অ্যাডাপ্টেড মাই দিস ট্রিক্স ইন ক্লাস, দে অ্যাডাপ্টেড অলসো। আমি বুঝতে পারছি এটা করছে, কিন্তু কিছু করার নেই,
So he is very intelligent, and say who he or she like that intelligent is that, and that got honors mark in the 50. I have to give in 47, 48 in the Viva. So that is very much important because he was killing my time, and I don't scope any further level of my grade. And but you have to give the time is fixed, 10 minutes, 15 minutes of each students. So that tactics you have to adapt. Anything you are in front of examiner, don't take that term. From that term, you don't know nothing. You don't know nothing about the hemoglobin level, concentration, how it is formed, what is the structure, everything will come. So hemoglobin is not a plasma protein, right? So if you don't, is a protein. It's a protein, is present in the RBC, inside the RBC is a protein. It's not a plasma protein. You are telling that hemoglobin is a plasma protein. Always tell, always maximum student in Viva, I say hemoglobin share. If he or she is very smart and he is telling, then I will start from hemoglobin. If he or she got the answer of hemoglobin, will get marks. No issue that he does not know the plasma proteins because he knows the hemoglobin. Everything of our MBBS students is not enough for 1 year or some months, is not cover all the physiology classes. Okay, but basic things are you have to learn. There is a blood components are there and the components of the plasma. So water, ions, plasma protein, then hormones. Okay, then anything here. নিউট্রিয়েন্টস, খাবার দাবার সব থাকছে। নিউট্রিয়েন্টস, সকালবেলা কি খেয়ে এসছিস? ব্রেকফাস্ট করে এসছিস, তাই তো? খাওয়া দাওয়া ভালো হচ্ছে এখানে দিচ্ছে? ওকে ফাইন। সো খেয়ে এসছিস, এবার খেয়ে তোরা কোথায় যাবে? বিভিন্ন অর্গানসে যেতে হবে, ডাইজেশন হবে, অ্যাবজর্পশনস হবে। অ্যাবজর্পশন কোথায় যাবে? ব্লাডে যাবে। সো ব্লাড ইজ ফর দ্য নিউট্রিয়েন্টস কালেক্টিং অ্যান্ড দেন গোজ টু ইয়ার মাসেলস, লিভার এটসেট্রা। সুগার চাই তো আমার, আমি সুগার না থাকতো আমি তোকে পারতাম না পড়াতে। তা আমি সকালবেলা খেয়ে এসেছি, রুটি খেয়ে এসেছি, এখানে এসে একটু এগস খেলাম, প্রোটিন খেলাম, কার্বোহাইড্রেট খেলাম, রাইট? সো দিস থিংস আর অ্যাবজর্বিং অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্টস টেকিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য প্লাজমা। সো দ্যাটস ওয়াই সাম ইনভেস্টিগেশনস, সাম ল্যাব সেজ ফাস্টিং থাকবেন, বলে না ফাস্টিং থাকবেন, থাইরয়েড হবে ফাস্টিং থাকবে। তা ও তো নেবে ওইটা, হরমোনস নেবে, থাইরয়েড টেস্ট করবে, ফ্রি T4 and TSH করবে। So in that case it will say ফাস্টিং থাকবেন, খাবেন না, তাহলে নিউট্রিয়েন্টসগুলো ওকে ডিস্টার্ব করবে। যদিও খুব বেশি ম্যাটার করে না ইন কেস, তাহলেও ওরা বলে, বাট সুগার, এলএফটি, লিপিড প্রোফাইল ছাড়া খুব বেশি ম্যাটার করে না। সিবিসিতে ব্লাড খেয়েও করানো যায়, বাট ল্যাব টেকনিশিয়ানরা বললাম ওই পুরোনো দিনে আছে, পড়ে আছে, দে ডোন্ট নো দে হাউ টু হোয়াই অ্যান্ড হাউ ইট ইজ অ্যাভয়েডেড দ্য ফুড বিফোর দ্য এনি টেকিং অন ব্লাড ফর দ্য সিবিসি অনলি। অনেকেই আছে আমাদের বাড়িতে এসছে, তো বাবাকে বলেছি সিবিসি করতে হবে, একটা ল্যাব টেন্স মেরেছি, ও আপনি খেয়ে নিয়েছেন, হবে না হবে না আজকে, তো স্যারকে বলে দিন আজকে হবে না। বাবা ফোন করলাম, কেন হবে না? ওকে ফোন করলাম, ভাই কেন? না স্যার না খেতে হবে না। ওকে শেখানো হয়েছে ওইটা না খেয়ে কোনোটা, কারণ ও তো মনে থাকবে না যে আমার এলএফটিতে করা যাবে না, লিপিড প্রোফাইলে করা যাবে না, হ্যাঁ, তাহলে ওটা ও সব ক্ষেত্রে বলছে। দ্যাট ইজ হিজ ডোমেন বাট নট ইউর ডোমেন। ইউ আর এক্সপার্ট, ইউর কমেন্ট, ইউর নলেজ উইল বি ultimate. Okay, so your knowledge will be perfect. So these are the components, mainly 7, তাহলে কত হলো এখানে 98, বাকিটা হচ্ছে এগুলো থাকবে। So remember plasma proteins are very much important for your exam also. So now this parts, plasma is there, buffy coat contains leukocyte and platelets. Platelets is a cell or not? It is a fragmented cell, fragment part of the cell. Cell means which cell? Megakaryocyte. Very good. So these things are coming from the perfectly knowledge. So RBC is a pen there. So RBC, presence of red blood cells. In the RBC there is hemoglobin. RBC structure, read and go through the proper. It will be discussed in the layer part by part. Everything will be discussed by me in details with the clinical applications, right? So RBC is important because, can I important RBC? Carry oxygen only, nutrients also. কি কি গ্যাস আছে? তাহলে এইখানেতে
বল কি CO2 ও যায় and oxygen ও ক্যারি করে how you are taking oxygen alveoli then the exchange of the oxygen and carbon dioxide কোথেকে আসছে cellular metabolism of the cells different cells so carbon dioxide is coming out in the venous blood and coming to the alveoli for the exchange and is exhaled out as a carbon dioxide. But in case of these here, one thing is we miss, this is the gases also present. So if you have to detect any case of carbon dioxide level or oxygen level, then you have to go for the plasma. Yes. মেটাবলিক ওয়েস্টও পাওয়া যাবে একদম ঠিক চলো দেখেছিস কত কত ভাবে আসছে মেটাবলিক ওয়েস্টও পাওয়া যাবে মেটাবলিক ওয়েস্টও পাওয়া যাবে নিউট্রিয়েন্টস খেয়েছো মেটাবলিক ওয়েস্টও পাওয়া যাবে মেটাবলিক ওয়েস্ট মিন্স urea or amino acid or carbon dioxide also a metabolic waste and any other uric acid also creatine yes so in this way you have to think yeah what is our excretory system builds the metabolic waste তাহলে বুঝতে পারলি কম্পোনেন্টস কিভাবে বাড়ানো যায় তুই জানলে তুই নিজেই করতে পারবি so water ions plasma proteins in the meantime this is plasma protein is very very important for disease purpose also coming later if time permits today kota baje hormones nutrient gases metabolic waste okay in the rbc it's carrying the mainly hemoglobin and it's carrying the iron তাই তো iron আছে iron carries কি অক্সিজেন না কার্বন ডাই অক্সাইড কোথায় কোনটা যায় বলে রাখছি এখন আবার পরে ভালো করে পড়ানো হবে in case of hemoglobin there is a heme part and globin part in the heme part there is the iron 2 plus 2 it attracts oxygen carry করে oxygen globin part is carries the carbon dioxide globin part carries the carbon dioxide so both carbon dioxide and oxygens are carrying or transporting by the your rbcs now the buffy coat leukocytes means কি সিস্টেম ইনফেকশনস হলে প্রোটেক্টিভ রাইট প্রোটেকশনস করবে আমাদের কিভাবে এনি জাম্পস মনে কর তোদের মধ্যে কারো একটা ভাইরাল ফিভার হয়ে আছে কেউ জানে না শুকনো একটা কাফ ড্রাই কাফ লো গ্রেড ফিভার কোরাইজা মিন্স রানিং নোজ ইচিং ইন দ্য আইজ অ্যান্ড সো লিটল বিট সোর থ্রোট আস দেয়ার কার আছে এখন হাত তোল কার আছে ওই দেখ there is আছে so C is giving your infections also any sorts of sneezing it will give loads of viral load will come so in this way if these protections the virus enters into your body whatever may be the virus that adenovirus that may be dengue virus that may be enterovirus that may be para-influenza virus that may be metapneumovirus that is happening in this season so in these cases these viruses are very known to leukocytes mainly কি neutrophils or any injury suppose এখানে কেটে গেল so prevent the infections injury site এ আসবে neutrophil chemotaxis মাথায় রাখে এগুলো পরে পড়ানো হবে so in this case WBC counts is leukocytes is important for protections from bacteria virus germs and as well as some immunity also because lymphocytes B lymphocytes is a source of plasma cell from the plasma cell immunoglobulins are produced so immunoglobulin is for protections and antibody and so these are the helpful for us platelet for our clotting factors so clotting in the cascade this is important right so now come to the point that plasma proteins or rather you can say up to this I can ask you ke bolbi last bench bol functions of blood yes you বল বুঝে বল ফাংশনস অফ ব্লাড কি বলবি ক্যারিং অক্সিজেন ঠিক আছে তার পাশের জন ট্রান্সপোর্ট নিউট্রিয়েন্টস ওকে হলো দেন ফাংশনস অফ ব্লাড আর বলো তুমি বলো metabolic waste or
গ্যাসিয়াস গ্যাসিয়াস কি বলছিস? এক্সচেঞ্জ ব্লাড, ওকে ঠিক আছে হলো। আর ঠিক 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 একদম রাইট, টেম্পারেচার বলে যা, তারপর আমি আসছি। অসমোলারিটি, দেন দেন আর কি আসছে, আর কি আসছে? ইনফেকশন, ইনফেকশন। তাহলে এতগুলো কজ পরীক্ষা হলে লেখাও যাবে না, বলাও যাবে না। এত লিখে খাতা বড় করার কোনো মানে নেই। বুদ্ধি করে লিখতে হবে তিনটে ফাংশনস। নাম্বার ওয়ান, অনেকে বলেছে প্রথম দিকে ট্রান্সপোর্টেশন। নাম্বার টু, প্রোটেকশন। নাম্বার থ্রি, হোমিওস্ট্যাসিস। ওই যে বলছিল টেম্পারেচার মেনটেন করবে, হ্যাঁ কে বলছিল টেম্পারেচার মেনটেন করবে? That is called homeostasis. The three functions are there: transportation, protection, homeostasis, not hemostasis. Hemostasis is the different, right? So three functions are blood. Is one is transportation, transportations. Number two, protections. Number three is a কি বললাম? হোমিওস্ট্যাসিস। হোমিওস্ট্যাসিস, হোমিওস্ট্যাসিস মিনস হচ্ছে আমাদের ইকুইলিব্রিয়ামে রাখা। হোমিওস্ট্যাসিস মিনস হচ্ছে আমাকে টেম্পারেচার, আমার খিদে, বেসিক্যালি আমাদের বডিটা না একটা ক্লক, আমি এটা মনে করি। নট অনলি দ্য হাইপোথ্যালামাস অর অপটিক চিজম্যাটিক ইজ এ ক্লক, দ্যাটস মিন এভরি সেল ইজ এ ক্লক, ইচ অ্যান্ড এভরি সেল ইজ আওয়ার ক্লক। এই ক্লক অনুযায়ী আমাদের লাইফস্টাইল ডিল হচ্ছে। এই ক্লকে পজিশনিং চেঞ্জ করছিস বলেই আজকে ফ্যাটি লিভার, লিভার ডিজিজ, সিরোসিস, অ্যালজাইমার্স, এভরিথিং ইজ ডিস্টার্বড ইওর ক্লক। খাওয়ার কথায় কটায়, খাচ্ছিস কোথায়, আস্তে আস্তে হবে। সো দিস আর দ্য ক্লক, এভরি সেলস আওয়ার ক্লক। সবটার অ্যালার্ম দেওয়া আছে, কটায় তুমি খাবে, কটায় ঘুমোবে। রাত্রিবেলা তো বেশ বেশ আমাদের তো ঘুম পায়, তাই না? তাহলে সবারই ক্লক ডিফারেন্ট। কেউ 10টায় ঘুমোতে যায়, কেউ 8টায় ঘুমোতে যায়। MBBS ওইসবগুলো করলে হবে না। MBBS এ কিন্তু ওকে একটু ক্লকটাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে, নাহলে মুশকিল। কেউ যদি 7টার সময় ঘুমিয়ে পড়ে, সকালবেলা আবার 8টার সময় উঠে নিয়ে ক্লাস আছে, হয়ে গেল, খেলা শেষ। অ্যানাটমি পড়বি বেশি, দেন বায়োকেমিস্ট্রি, দেন ফিজিওলজি। ফিজিওলজি এভরি 2 to 3 আওয়ার্স ম্যাক্সিমাম, তাহলে অনার্স পাবি। So anyway, so these things are very much important to each and every functions. So remember, in your blood is the three functions, that is transportations, protections, homeostasis. Homeostasis means temperature. Suppose আমি একটা বরফ ইয়েতে কাশ্মীরে চলে গেছি, ঠান্ডাতে বরফে শুয়ে আছি। So environment is cold, so our blood vessels will constrict or dilate. Constrict to preserve the heat. In case of আমি থর্মোরুমে চলে গেছি, হিটে, vasodilatation. So it is precipitated, it will dissipate the heat, not precipitate, it is dissipated the radiations of heat, so that we can internal environment must be in a stable temperature. That means homeostasis. আমার হোমিওস্ট্যাসিস দরকার। আমাদের জ্বর হয় কেন? জ্বর হয় কেন? কেন জ্বর বলি আমরা? Why it is fever? Fever is a response of our immune system. Any germs come to your body react with that and the outcome is a fever. So fever is a good thing. I always say my parents, the fever আসছে মানে ভালো। ফিভার আসলেই প্যারাসিটামল খেতে হবে, কোথাও বলা নেই। কেন বলা নেই? কারণ in the peak of fever, suppose a patient is having the 101, a 104, 105 fever. In case of less than 5 years, there is a chance of the febrile convulsion. But before that, in the adulthood, in your age, if it is 102, you are stable, little bit headache is there, you can avoid the paracetamol and see the magic. What is the magic? Magic is that in your level of fever, your immune system is in high grade, and that high grade is damages the organisms entered in your body, the agent. So that's why those who are taking paracetamol is less amount during the fever, the duration of illness will be less. প্যারাসিটামল খেয়ে নিচ্ছিস 104 জ্বরে, জ্বরটাকে কমিয়ে দিলে ইমিউন সিস্টেমও ডাউন হলো। যতটা ও 100টা জার্মসকে মারতো, সে এবার 20টা জার্মসকে মারবে। তাহলে ওই জার্মস ও তো থাকছে, দে উইল proliferate again and again, and that will die off with time, with due course of time. Not for the bacteria, it's the bacteria, virus, fungus, everything is the same mechanism is there. But any fever is more than 5 days, is need some investigations and go for proper test and
management. Okay, so fever is a response of a symptom, it's not a disease, it's a good thing. Always thank God the fever is there. Some patients having no fever also. Hypothalamus gone. Correct a patient hypothalamus chole geche. Hypothalamic tumor, he or she will not never present as a temperature or all the temperature, because hypothalamus is our thermostat. Fridge আছে না? Fridge দেখেছিস না? চলে একবার বন্ধ হয়. So our thermostat is there. Paracetamol কি করে? Paracetamol is going, the thermostat acts. Nothing else. So these things are very much important. So paracetamol always avoid in case of if you tolerate that, খুব বেশি headache নেই, চলে যাচ্ছে, খাচ্ছি যাচ্ছি. In my son also, is by 8 years old, having the 103 fever, I never give any paracetamol. Illness will be less. Illness will be less. If it is more than 5 days, go for investigations and proper management. Nothing else, very easy, but you have to keep some knowledge and keep observations also. না না কিছু হয়নি বলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, পেশেন্টের অনেক কিছু হতে পারে. So anyway, so plasma proteins now is 7% part of plasma protein. Now you tell me what are the plasma proteins? Albumin, right? Globulin, then fibrinogen, then fibrinogen. এখন এটাকে বল fibrinogen. Okay, then anything, any good books having these three only. That is albumin and globulin and the fibrinogen, AFG. But in some small books written as a prothrombin also a plasma protein. Yes, prothrombin is a plasma protein, but it is written in the subtype of the globulin. In the good books, the subtype of globulin is a prothrombin. In your book, you can see that also some prothrombin also there. Prothrombin. But আমি এটাকে বলছি না, বলতে চাইছি না. So albumin, globulin, fibrinogen, right? Now, globulin having alpha, beta, gamma. Then again alpha 1, alpha 2. বোঝা যাচ্ছে? এগুলো একদম মানে আজকেই হবে তৈরি, আজকেই শেষ, ফিনিশ. So albumin, globulin, fibrinogen is our plasma proteins. Plasma proteins are important for various action. I am giving some example of clinical scenario. Suppose a patient having female patient 50 years old female patient, female, coming with a bone pain, fever, weakness for last 2 months. After the examinations properly, stage by stage, it is diagnosed as multiple myeloma. Have you heard the term? Multiple myeloma. Multiple myeloma means it is a plasma cell tumor. Multiple myeloma. আমরা যখনই প্লাজমা প্রোটিন পড়ি, এইটা মাথায় সবসময় আসবে. Multiple myeloma presentation is a plasma cell tumor. This is a cancer. There is a proper treatment is needed for chemotherapy, radiation therapy, etc. And that is not so much curable, but prognosis is better in case of if it is happened after the 50 years. But some now we are seeing that it's less than 30 years. So আমরা multiple myeloma পাওয়া যাচ্ছে. Anyway, this in case of multiple myeloma, there is a protein, there is a M protein or M spike is there. That is a plasma protein. এইভাবে জিনিসগুলো এসছে. Now plasma protein is different types of proteins are there, albumin, globulin, etc. In the globulin part, there is a gamma globulin is there. Is a gamma type is a different types of immunoglobulin. Rather you can say immunoglobulin. And its formula is that IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Okay, GAM D. So this is actually IgG. এইভাবে লেখা হয়. Then IgA, then it is IgM, and then IgD and IgE. Okay. So now we are dealing that the M spike, that this IgM level may be increased in case of multiple myeloma by doing the separation of the plasma proteins. Now the procedures for the separation of the plasma protein is by different method. Mainly, very easily, it is done by the electrophoresis. Electro means some electric applications. Phoresis means separations. Simple. So positive ions and negative ions
if we write that in this way, positive ion, negative ion, এটা ভেঙে পড়ে যাবে না তো রে? আমি এখানে খুব কম ক্লাস করি, এই ক্লাসটাতে আমি খুব একটা হ্যাবিচুয়েটেড নই। So positive ion and the negative ion, electrodes are giving in the plasma and the proteins are separated, and plasma proteins are mostly the negatively charged. If it is negatively charged, then it goes away from the negative. It goes away from the negative. So in this way, normal pattern, albumin, alpha 1, alpha 2, beta, gamma. So in this way, this separation is going on. That is albumin, that is alpha 1, alpha 2, beta, and that is gamma. In the gamma, whenever we are presence of some fibrinogen, plasma মধ্যে যদি আমার প্লাজমা ধরি তাহলে ফিব্রিনোজেন আছে, ক্লটিং ফ্যাক্টর সমেত, P for P প্রেজেন্ট বলেছিলাম, সিরাম প্লাস ক্লটিং ফ্যাক্টর ইকুয়াল টু প্লাজমা। যখন আমার ফিব্রিনোজেন প্রেজেন্ট আছে, ফিব্রিনোজেনও তো একটা প্রোটিন, এই যে, তাহলে এইটা স্যার কোথায়? এটা এইখানেতে এই গামার ওপরে একটা এরকম করে কার্ভ ওঠে, দ্যাট ইজ দ্য ফিব্রিনোজেন। In case of multiple myeloma, this will come like spike, and that is the diagnosis. That is the diagnosis for this diagnosis for the multiple myeloma, and that is the importance of your knowledge of your proteins. মুখস্থ করবো বলি তা বললে হবে না। নাম্বার 1 ডিজিজ বললাম। নাম্বার 2 সিরোসিস অফ লিভার, মানে কি লিভারটা গেছে, ড্রিঙ্ক করে গেছে, ওষুধ করে গেছে, যা করে চলে গেছে, শেষ। তাহলে কি হবে? ইচ অ্যান্ড এভরি প্লাজমা প্রোটিন প্রডিউসড বাই, কোথা থেকে তৈরি হয় প্লাজমা প্রোটিন? লিভার, এক্সেপ্ট কে, except K, except this one. It is produced from B lymphocyte, plasma cell. বলছিলাম একটু আগে, the lymphocytes থেকে তৈরি হবে। Macrophages also produce the antibodies. So this, except this one, all the proteins are released from the liver. Now liver cirrhosis are there. So এরকম এর চেহারা হবে, এর চেহারাটা হয়ে যাবে কি রকম? অ্যালবুমিন ছোট, এটা আরো অল্প, এটা আর একটু অল্প, কমে গেল, এটাও এরকম। এটা নর্মাল থাকবে, তাই না? এটা তো আমার লিভার থেকে তৈরি হয় না, তাহলে এটা আমার নর্মাল থাকবে। সো ইন দিস প্যাটার্ন দেখ, অ্যালবুমিনটা কমে গেছে, অ্যালবুমিন কম তৈরি হচ্ছে, অ্যালবুমিন কমে গেছে, অ্যালবুমিন অ্যামাউন্ট কম আছে। সো ইন দিস ওয়ে ডিউরিং দ্য সেপারেশন it will detected. Now nephrotic syndrome, anyone heard this term, nephrotic syndrome? Raise your hand. Nephrotic syndrome? Nobody. Okay, this is expected that you do not know. Nephrotic syndrome is a syndrome that presents due to the damage of the glomerular filtration membrane. কোথায় থাকে? নেফ্রনস। নেফ্রনস কি করে? প্রোটিনটা যাতে শরীর থেকে বেরিয়ে না যায়, ছাঁকনি বলে না আমাদের, হ্যাঁ? সো দিস থিংস আর হ্যাপেনিং ইফ দ্য glomerular basement membrane damage and the protein albumin হুড় করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। ইউরিন একটা নেওয়া হলো, হিট টেস্ট করলাম, পুরো সাদা হয়ে গেল। হিট টেস্টে কি হয়? হিট টেস্টে আমার পুরোটাই একদম সাদা হয়ে যাবে, যেহেতু প্রোটিন বেরোচ্ছে ইউরিন দিক দিয়ে। সো দ্যাট ইজ নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম। জাস্ট রিমেম্বার দ্য টার্ম ফর দ্য প্লাজমা প্রোটিন রিলেটেড ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট। One is multiple myeloma, second is cirrhosis of liver, third is a nephrotic syndrome. In case of nephrotic syndrome, what will happen? All will decrease except increase of the alpha 2. মনে রাখার দরকার নেই, খুব বেশি এক্সামিনাররা জানেও না, জিজ্ঞাসা করবে। So in that case, that will release 1 but 2 will be high, and then again beta and then gamma. তাহলে এটা হচ্ছে alpha 2. Alpha 2 is increased in case of nephrotic syndrome. How, when, এটা ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে জানবি। Just remember for your practical purposes, clinical scenario of plasma proteins is a multiple myeloma, cirrhosis of liver, nephrotic syndrome is important for the plasma protein detections, and separation of the plasma protein is important, right? Now, few names I am telling, few names, a few functions চলে আসছি। অ্যালবুমিন, ফাংশনস কি অ্যালবুমিনের? 4টে ফাংশন মনে রাখবি, 4টে, বেশি কিছু না, 4টে। ইয়েস, ভেরি গুড। কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেশার মেনটেন। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ ইউর ইনজুরি, এখানে বসতে বসতে ফট করে এখানে লাগলো, আমার পাটা ফুলে গেল, ফুলে ঢলে গেল, ইনজুরি হলো, ড্যামেজ হলো, ভাস্কুলার ড্যামেজ হলো, টিস্যু ড্যামেজ হলো, অ্যান্ড দ্যাট কজিং দ্য ফ্লুইড ট্রান্সডিশনস ফ্রম দ্য
ব্লাড ভেসেলস থেকে বেরিয়ে আমার ইন্টারস্টিশিয়াল মানে স্পেসে এলো। সাপোজ দিস ইজ এ ব্লাড ভেসেল, আর এখানে টিস্যু আছে, তাহলে এই যে স্পেসটা এটাকে বলা হয় ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস। ওকে, সেখানে ব্লাড যাচ্ছে, আমার দায়িত্ব কি আছে, এগুলোতে অ্যালবুমিন আছে। অ্যালবুমিনের কাজ কি? টু রিটেন দ্য ওয়াটার। If any patients having, suppose these nephrotic syndrome patients, presentation will come as a puffiness of face and swelling of foot because of that. অ্যালবুমিন নেই, অ্যালবুমিন বেরিয়ে যাচ্ছে, কিডনি দিয়ে বেরিয়ে ইউরিন দিয়ে চলে যাচ্ছে, শরীরে অ্যালবুমিন নেই। সো ইফ অ্যালবুমিন ইজ লেস, সো কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেশারের মেনটেনেন্স করার মতো ক্ষমতা নেই। সো ফ্লুইড উইল exude through this way, and fluid accumulation interstitial space is called edema. It is called edema. ওকে, এখন আবার ও দিয়েও বলে, ও ইডিএমএ বা ও ইডিইএমএ, ও ইডিমা, অডিমা নয় কিন্তু, ইডিমা। ওকে, সো দিস ইজ কল্ড ইডিমা ফর দ্য সোয়েলিং। That is a different types of edema. They are pitting edema, it's a different parts, but it's remember that the albumin, it maintains the কি কলয়েডাল। কলয়েডাল কথাটা ইম্পর্টেন্ট বলছি, কারণ ব্লাডে আমাদের ক্রিস্টালয়েডও আছে, কলয়েডালও আছে। ইটস অনলি দ্য কলয়েডস। অ্যালবুমিন ইজ দ্য কলয়েড। সো কলয়েডাল অসমোটিক প্রেশার মেনটেনেন্স ইজ দ্য ফাংশনস নাম্বার 1। নাম্বার 2 ফাংশন ইজ কি? ট্রান্সপোর্টেশনস। কার? বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন না, বিলিরুবিনকে নেবেও। বিলিরুবিন নাম্বার 1। নাম্বার 2 free fatty acid. Number 3 steroids. These are the carrier. Carry করে নিয়ে যাচ্ছে steroids, free fatty acid, bilirubin, different ions. These are the hormones carrying by the albumin. Albumin acts as a nutrient also. Albumin is a protein, is a nutrient also. It is helpful as well as a buffer. It acts as a buffer also. Buffer means কি? বাফার মানে পিএইচ লেভেলকে 7.35 to 7.45, নর্মাল বাফার পিএইচ মেনটেনেন্স অ্যালবুমিনের অ্যাকশনস আছে। সো দিস 4 অ্যাকশনস আর মেনলি ফর দ্য অ্যালবুমিন। নাম্বার 1 colloidal osmotic pressure maintenance, number 2 is the transportations of free fatty acid, bilirubin, steroid, hormones, ions, nutrients, and also the buffer actions are there. Okay, as well as these are the globulin is different parts of that, alpha 1, alpha 2, beta. I will describe and give some example of these. Little bit example must be known because some diseases are also related here. That is it is your homework today. Read properly as a alpha 1 antitrypsin. Alpha 1 is the example. One of the most important example is alpha 1 antitrypsin. Antitrypsin. কথা বলছি is alpha 1 antitrypsins. Okay, it is your homework. How it is act, how it is related to emphysema, how it is related to smokers. কে স্মোক করিস? হাত তোল। কে করিস? কেউ আর তুলছে না। বেশ, স্মোকিং করা যাবে না ডাক্তার হিসেবে, আর যদি করিসও মাসে একটা কি দুটো, নো হার্ম। চলো, সো ইন দিস কেসেস this is your homework. Alpha 1 antitrypsin, alpha 2 also example are there, beta examples আছে, এগুলো next day বলবো। Time is very fixed and I never go for the beyond my classes. Up to this, any confusion of anyone? Please make it silence. If you don't have any questions, give a brief summary. Okay, so blood components is nothing but 4 things: RBC, plasma, leukocyte, puffy coat. Percentage are filled. Each and every functions are there. Plasma contains water 91%, plasma protein, hormone, nutrients, metabolic waste, hormones, ions, all are present in the plasma. Plasma equal to serum plus clotting factors. Mainly fibrinogen is there. So if it is fibrinogen is cut off, then the serum will come out. P for present. Present means something is present. What present? Clotting factor is present. So P for P, number 1. Plasma protein in your syllabus, 7% of plasma is as plasma proteins. Plasma proteins, clinical points and clinical scenario, giving 3 examples. One is
Multiple myeloma, it is a plasma cell tumor and it's called the M spike during the plasmapheresis. And then it's the cirrhosis of liver. Albumin is less because all the plasma proteins are released from the liver except gamma. Gamma globulin is not produced. It is gamma globulin is produced by the plasma cell, B lymphocyte, as well as macrophages also. Antibodies are produced from there. And different types of immunoglobulins are there. That is a GAMD, that is a gamma, IgG, IgA, IgM. Everything will be discussed during your infections classes or immunity classes. Everything will be discussed part by part, each and every. If the department permits me, I will explain, no problem at all, with the diseases. Because not only you have to focus on your study, you have to clinical scenario দেখতে দেখতে যেতে হবে। কেন করবো এটা, আমি কি করবো, এটা নার্সরা জানলেও হবে না। মাল্টিপল মায়োলোমা তুমি জানবে, মাল্টিপল মায়োলোমা সিরোসিস আমি জানবো, মাল্টিপল মায়োলোমা কিভাবে হয় আমরা জানবো, ওরা মাল্টিপল জানবে না। আমি শুধু মুখস্থ করবো না, I will do for my examination and clinical applications also, and that starts from the first class of your physiology, and physiology is the basic things of your medicine also. আমি তো এটা করেই খাই, আমি তো এটা করেই খাচ্ছি, এই নলেজটা করেই খেয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছি বহাল তবিয়তে খাই। রেস্ট্রিক্টেড পেশেন্টস আমার দেখে, যারা জানে অনলি 20 পেশেন্টস পার ডে আমি দেখি, অনলি 20 পেশেন্টস, তাতে খাওয়া ঘুমের টাইম নেই। এনিওয়ে, সো দিস থিংস আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট পার্টস অফ দিস প্যারামিটার্স আর ফর ইলেকট্রোফোরেসিস, separations, electro, positive, negative, array from the negative, and always remember from the gamma there is some spike that is for the fibrinogen, but in case of multiple myeloma there is the M spike. In this way you have to go for your plasma protein. Plasma proteins is given in your short note, in your viva, in your long questions, everything you can go. So plasma protein ele albumin functions are 4, mainly the maintains the colloidal osmotic pressure. It will be discussed in the general physiology also, what is the hydrostatic pressure, what is the oncotic pressure, what is the osmotic pressure. It is important for your general physiology. Always already started, huh? General physiology started je to start hone, okay hobe kono কেউ না কেউ আছে যাদেরকে দেয়া হবে, তো general physiology তে এগুলো তোরা যাবে বুঝবি। So only remember that the edema is a problem that may come in your family also, je phule geche. That means you have to must be learned that may be due to the protein loss. That may not be because it may cause during the heart failure also. Heart failure also may cause that the congestion of the liver, and that may cause also the reduce of albumin. Albumin maintains the osmotic pressure. So albumin is a function, so it maintains that buffer transportations of the bilirubin, free fatty acids, steroids, hormones, ions, as well as buffer actions, right? Next day I will show some parts of this. Your homework is that alpha 1 antitrypsin, especially in role in emphysema and the smokers. Okay, so in this case fibrinogen is a clotting factor, so we discussed later in the hemostatic factor. Thank you very much. This is my class. Thank you. Practical notebook. Somebody else will be there on Thursday. Thursday our একটা class আছে, you are a batch, so somebody else will be there. So this is থাক না কেন, histology notebook should be with you, all of you, and the thing that you have to draw for the next class তোমাকে নিয়ে আসতে হবে notebook, তার কারণ নোটবুকে নাম্বার থাকে, ঠিক আছে? নোটবুকে ইউনিভার্সিটি এক্সামিনেশনের জন্য নাম্বার থাকে, and from the very beginning তোমাকে রেগুলার হতে হবে। তুমি পেন্ডিং জিনিস নিয়ে কোনো স্যার কিন্তু সই করবে না, তাহলে তোমাকে ইন্ডেক্স ইনকমপ্লিট করে জমা দিতে হবে, তোমার নাম্বার কাটা যাবে। কি আপডেট for next day's class? You have to draw the diagram of a compound microscope, which you will see very soon. ঠিক আছে? একটা compound microscope, you have to draw the diagram of a compound microscope with all the parts labeled. ঠিক আছে? Then on the opposite page, ঠিক আছে, তোমাকে মাইক্রোস্কোপ নিয়ে, কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ নিয়ে ইন শর্ট যে কোনো নোটবুক অথবা ইউটিউব বা যেখান থেকে হোক গুগল সার্চ করে, তোমার কাছে যদি বই না থাকে ছোট্ট করে একটা ব্রিফিং দেবে অ্যাবাউট দ্য ফাংশনিং অফ এ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ।
ঠিক আছে, এটা নেক্সট ডে কাজ। বুঝলো? এবার কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপে সিঙ্গেল লেন্স থাকে না মাল্টিপল লেন্স সিস্টেম আছে? ইউ টেল মি। মাল্টিপল লেন্স সিস্টেম আছে। So from below upwards, if you are asked to name the lenses, how you will name them? সবথেকে নিচের লেন্সটাকে কি বলে? সবথেকে নিচে যে লেন্সটা আছে কন্ডেন্সার। ঠিক আছে, একেবারে নিচে কন্ডেন্সার আছে। ঠিক আছে, which will throw, you have to tilt it towards the source of light. ঠিক আছে, so that from there light can travel towards the objective, যেটা প্ল্যাটফর্মের উপর রাখা আছে কিছুটা। ঠিক আছে, তাহলে to throw the light from the source upon the objective that you have to see, there is a condenser lens below the stage. Stage এর নিচে একটা condenser lens আছে। You can move the condenser lens by means of screw আছে। You can move it up or down. ঠিক আছে, you have to see at which point of the condenser lens the object is clearly visible. ঠিক আছে, এবার অবজেক্টটা ভিজিবল করতে গেলে আরো অনেক কিছু রাখতে হবে। তুমি প্রথমে যাই হোক, তুমি টেস্ট আজকে যা হবে আমি বলে দেবো প্র্যাকটিক্যাল টিপস। পরে কন্ডেন্সার লেন্সটাকে মুভ করানো যায় কিন্তু আপ এন্ড ডাউন, দ্যাট ইউ আর এন্টাইটেড টু ডু। সেটা কিন্তু তুমি করতে পারবে। তোমার যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এরপরে শুরু হবে, হিস্টোলজি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, in the practical classes you are entitled to move the condenser lens towards the stage or away from the stage. That you are entitled to do using the screw for the condenser lens. ঠিক আছে, the next lens system is very important. That is being called as the objective. এটাকে আমরা objective, ঠিক আছে, that is the most important lens system. So objective are three types. In each of the compound microscope you will find three types of objectives. Now you as UG students, you have to be accustomed to use the low power objective 10x. ঠিক আছে, you are not entitled to see through the high power objective or by the high power objective. তুমি কিন্তু হাই পাওয়ার অবজেক্টিভ ইউজ করতে পারবে না। ঠিক আছে, you will not be asked so much details about the thing that you are seeing. হাই পাওয়ার অবজেক্টিভে তো অনেক ডিটেইলিং করতে পারি আমরা, তোমার সেটা জানার দরকার নেই। হাই পাওয়ার অবজেক্টিভ তুমি ইউজ করতে পারবে। নেক্সট, ওটা 40x, হ্যাঁ, 40 টাইমস ম্যাগনিফাই করে। নেক্সট, there is another objective, ওটাকে আমরা বলি অয়েল ইমার্শন অবজেক্টিভ। অয়েল ইমার্শন অবজেক্টিভ you will use in your physiology class. বুঝেছো? ব্লাড যখন দেখবে, blood cells are very small, you know, 7 micron or micrometer RBCs. তাই ব্লাড সেল যেহেতু ছোট, সেই জন্য ওখানে ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিফিকেশন দরকার। তাই ওরা তোমাকে দেখবে অয়েল ইমার্শন অবজেক্টিভ ইউজ করবে, তার জন্য অয়েল পুট করবে upon the tissue। ঠিক আছে, তাহলে এখানে তোমার কোনো ঝামেলা নেই, তুমি লো পাওয়ার অবজেক্টিভ 10x টা ইউজ করবে। এবার 10x অবজেক্টিভটা তুমি দেখবে in a microscope provided with this institute, 10x objective একটা band আছে। That band is probably yellow in color. That yellow band objective, if you look at the objective, you will find the numerical is there 10x. ঠিক আছে, তাহলে 10x লেখা থাকবে, yellow band আছে, তাহলে that is the low power objective. To move the low power objective towards the object, again there is screw. There are two screws will be there. One is force adjustment, another is fine adjustment. ঠিক আছে, via the force adjustment you can see the object. ঠিক আছে, তাহলে force adjustment দিয়ে তুমি ঘুরিয়ে অবজেক্টের কাছে নিয়ে এলে, অবজেক্টের কাছে নিয়ে এলে, এবার নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। তুমি হয়তো পুরো পরিষ্কার দেখছো না, তুমি দেখতে পাচ্ছ কিন্তু পুরো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ, তখন তোমাকে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু আছে, ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রুটা তখন তোমাকে করাবে। ঠিক আছে, in examination
you don't have to use the screw, the course adjustment screw. তোমাকে ইউজ করতে হবে না এক্সামিনেশন, বা এখানেও আমি তোমাকে ইউজ করতে দেব। আমরা ফোকাস করে রাখবো, অবজেক্টটাকে ফোকাস করে রাখবো, কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্টটা ইউজ করব। এবার আমি আমার মতো করে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্টটা ইউজ করব। যে দেখছে, ধরো যে ফিক্স করছে, আমি করতে পারি, অন্য কোনো টিচার করতে পারে, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে আমার, স্বরূপ ওরাও পারে এখন। তো ওর চোখের যে পাওয়ার সেই অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করবে, ঠিক আছে? সেটা তো দ্যাট উইল নট ট্যালি উইথ ইউর পাওয়ার। কাজে তোমাকে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্টটা তুমি করাবে, সো দ্যাট ইউ ক্যান সি দ্য অবজেক্ট ক্লিয়ারলি। তুমি কিন্তু কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট করাতে পারবে, ঠিক আছে? নেক্সট যে লেন্স সিস্টেম আছে সেটাকে আমরা বলি আইপিস, একেবারে উপরে যেটা আছে। এবার আমাদের মাইক্রোস্কোপ গুলো, মোস্ট অফ দ্য মাইক্রোস্কোপ দেখবে বাইনোকুলার আছে। ইউ ক্যান ইউজ বোথ ইওর আইস, ঠিক আছে? এন্ড ইউ হ্যাভ টু ইউজ, মানে ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দ্যাট, দুটো চোখ দিয়ে দেখা। হ্যাঁ, কারণ আমরা তো দুটো চোখ দিয়েই তো ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস দেখি। হ্যাঁ, এক চোখ নষ্ট না হয়ে গেলে তো দুটো চোখকে ইউজ করি। কাজে দুটো চোখ দিয়ে দেখলে অনেক বেশি ডেপথ পারসেপশন হয়। কাজে সব মাইক্রোস্কোপ গুলোই বাইনোকুলার আছে। হ্যাঁ, এবার মাইক্রোস্কোপ ইউজ করার আগে তোমার যে অ্যাডিশনাল লেন্স আছে, যে তোমার আছে, আমার আছে, স্পেকটেকলস, স্পেকটেকল কিন্তু রেখে দেবে, বুঝেছো? স্পেকটেকল রেখে খালি চোখে তোমাকে অ্যাডজাস্ট করে দেখতে হবে। স্পেকটেকল পরে কখনো কিন্তু ইউজ করবে না মাইক্রোস্কোপ। স্পেকটেকলটা পাশে রেখে ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য মাইক্রোস্কোপ, ঠিক আছে? এবার আমরা ফর প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস what we will do, we will put the object. Where will be the object? The object will be upon a glass slide covered by a cover slip. তার কারণ এগুলো পার্মানেন্ট ইন নেচার, বুঝেছো? এগুলো পার্মানেন্ট, এগুলোকে টেম্পার করা যাবে না, ভাঙাও যাবে না। তার কারণ এগুলো আমরা প্রত্যেক বছর বছর পড়াবো। তাই পার্মানেন্ট করার জন্য স্লাইডের উপরে অবজেক্ট আছে। এবার অবজেক্টটাকে আমি পার্মানেন্ট করার জন্য গ্লু দিয়ে আমি কভার স্লিপ দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। তাহলে অবজেক্ট ক্যান বি সিন থ্রু দ্য কভার স্লিপ। কভার স্লিপ ইজ গ্লাস, থিন গ্লাস আছে, ঠিক আছে? এবার গ্লুটাও ট্রান্সপারেন্ট, মানে যে গ্লু দিয়ে অবজেক্টের উপরে আছে, ইউ ক্যান এক্সামিন দ্য অবজেক্ট ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি বাই থ্রু দ্য কভার স্লিপ। তাহলে দ্য অবজেক্ট ইজ অন এ স্লাইড covered by a cover slip, ঠিক আছে? এবার অবজেক্টটাকে ফিক্স করতে হবে। তো অবজেক্টটাকে ফিক্স করতে হবে, you have to place the object underneath the lens system. তাহলে you have to fix the object upon the stage. There will be clips, ক্লিপ আছে। তাহলে স্লাইডটাকে ফিক্স করবার জন্য ক্লিপস আছে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল স্লাইডটা স্টেজের উপর রেখে আমি ওটাকে ফিক্স করব with the help of clips. Then I have to move the slides, ঠিক আছে? টু এন্ড ফ্রো মুভমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? রাইট টু লেফট, ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট করে, so that the object comes underneath the objective lens, ঠিক আছে? তাহলে অবজেক্টিভ লেন্সের জায়গায় কিন্তু অবজেক্টিভ লেন্স অবজেক্ট নিচ থেকে আলোটা আনতে হবে। তাহলে these are all the prerequisites to see the tissue for identification or organ for identification. এগুলো আগে ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে তোমাকে চোখটা লাগাতে, বুঝেছো? তুমি চোখটা লাগালে কিছুই নেই, হ্যাঁ, তার মানে কি তোমার যে কোনো একটা জায়গায় ডিফেক্ট আছে, আইদার কন্ডেন্সার ঠিক মতো করা নেই, so that the light from the source can be thrown upon the object, তাহলে কন্ডেন্সার নামানো ওঠানো ঠিকঠাক করা নেই, স্লাইডটাকে দূরে রাখা আছে অবজেক্টিভের থেকে, স্লাইডটাকে মুভ করে অবজেক্টের নিচে, মানে অবজেক্টটাকে লেন্সের নিচে আনিনি, স্লাইডটা একপাশে পড়ে আছে, তুমি দেখবে অবজেক্ট নেই, ঠিক আছে? তাহলে এই প্রসিডিওরগুলো কিন্তু সবগুলোই বেশ কঠিন প্রসিডিওর। সেই জন্য তোমাকে ইন ইওর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস কিছুই করতে হবে, তোমাকে কি করতে হবে, সবকিছু রেডি থাকবে তোমার জন্য, বুঝেছো? Slide with the object for identification will be ready for you. Your job is only to put your eyes upon the eyepiece and see the object. ঠিক আছে? Plus
তোমাকে কন্ডেন্সারও বেশি মুভ করার দরকার নেই, কন্ডেন্সার আমরা ঠিকঠাক করেই রাখি, ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্টটা তোমাকে ইউজ করতে হবে। তাহলে টুডে when you are seeing the microscope, try to identify, তুমি আগেও দেখেছো মাইক্রোস্কোপ, আশা করছি, ঠিক আছে? যদি চিনতে না পারো আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে স্যার ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রুটা কোথায়, ঠিক আছে? এছাড়া তোমাকে জানতে হবে হাউ টু মুভ দ্য স্লাইড অন দ্য স্টেজ, তার স্ক্রুটা কোথায়, ঠিক আছে? রাইট লেফট মুভ করার জন্য একটা স্ক্রু আছে, মানে ফ্রম ফ্রন্ট টু ব্যাক, ফরওয়ার্ড থেকে ব্যাকওয়ার্ড স্লাইডটাকে নিয়ে যাও, মানে অবজেক্টটাকে নিয়ে যাও ভার্টিক্যালি, অথবা পেছন থেকে সামনে নিয়ে যাও, তার জন্য স্ক্রু আছে। তাহলে এগুলো সব তোমাকে আইডেন্টিফাই করে রাখতে হবে, কিন্তু তোমাকে কোনো কিছুতে হাত দিতে হবে, তুমি শুধু হাত দেবে ফাইন, ঠিক আছে? once you adjust the fine screw, the object will be visible, ঠিক আছে? if the slide is good, ঠিক আছে? এখানে কিন্তু অনেক কিন্তু আছে, স্লাইড যে সবসময় তুমি ভালোভাবে তার কোনো মানে নেই, তার কারণ এখানে স্লাইড তৈরি করা হয় না, স্লাইড প্রকিউর করেছে ম্যানেজমেন্ট, এবার ম্যানেজমেন্ট পিপল দে ডু নট নো হাউ দ্য টিস্যু লুকস লাইক, মানে তাদের মতো কিনে এনেছে, এবার ব্যবসাদার দিয়ে দিয়েছে, কিছু ভালো দিয়েছে, কিছু বাজে দিয়ে দিয়েছে। তো আমি চেষ্টা করব যেগুলো বাজে সেগুলো এক্সক্লুড করা, ভালোগুলোই দেওয়ার চেষ্টা করব। এইবার কথা হচ্ছে তোমরা এক একদিনে ঢুকছো 50 জন, এবার 50 জনের জন্য আইডিয়া 10টা স্লাইড থাকা উচিত, 10টা নেই, খুবই কম আছে, তা বলে দিচ্ছি, কিন্তু কাজেই জ্যামিং হবে, যখন তুমি দেখবে সেখানে কিন্তু জ্যামিং হবে, তোমাকে ইনকিউজ দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে পরপর দেখে ছেড়ে দিতে হবে, এবং সেখানে তুমি কিন্তু কোনো কিছু হাত দেবে না, কারণ হাত দিলে ফিল্ড সরে যাবে। We will try to focus on the best field. একটা অবজেক্ট আছে, তো একটা অবজেক্টের ম্যাক্রোস্কোপিক সাইজ আছে, তাহলে অনেক মাল্টিপল ফিল্ডস থাকবে, তার কারণ মাইক্রোস্কোপ তো ম্যাগনিফাই করে, ঠিক আছে? তাহলে মাল্টিপল ফিল্ডস থাকবে, আমি তোমাকে বেস্ট ফিল্ডটা দেবো ফর আইডেন্টিফিকেশন। তাই ইফ ইউ মুভ দ্য ফিল্ড, তাহলে নেক্সট আসবে সে দেখতে পাবে, আর তার পক্ষে অ্যাডজাস্ট করা মুশকিল, কারণ সময় তো বেশি থাকবে না, বুঝেছো? এইরকমই রোগী ধরো এরকম 1.5 ঘন্টা সময় তুমি পাবে, 60 + 30 90 মিনিটস টাইম তুমি পাবে, তার বেশি কিন্তু তুমি পাবে, ঠিক আছে? তাহলে আজকে তুমি কি করবে? তুমি আজকে তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, তুমি আজকে স্লাইড দেখবে মাইক্রোস্কোপ দেখবে। তো আজকে আমি ওদের বলেছি 20টা মাইক্রোস্কোপ দিতে, পরিষ্কার করে তোমরা যেহেতু আমি প্রথম আসছো, সবকিছুই কিন্তু দেখো, আমি তো সবকিছু করতে পারবো না, আমি ওদের অ্যাকর্ডিংলি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি, টেকনিশিয়ানও আনিয়েছিলাম, ওরা বলেছে এসছে স্যার, করে ওরা করিয়েছে, এবার কতদূর কি করিয়েছে আমি একমাত্র যোগ দেওয়ার পরেই বুঝতে পারবো, ঠিক আছে? তো আশা করছি এভরিথিং ইজ ওকে। তাহলে 20টা মাইক্রোস্কোপ থাকবে, দুজন করে এক একটা মাইক্রোস্কোপে যাবে, কারণ তোমরা 39টা 40 জন এসছো, দুজন করে এক একটা মাইক্রোস্কোপে যাবে, টিস্যু ওখানে রাখা আছে, ঠিক আছে? টিস্যু আছে, কোন টিস্যুটা দেখতে হবে, কি দেখতে হবে, আমি প্রত্যেকটা মাইক্রোস্কোপে যাবো, আমাকে বলবো তোমার, কিন্তু খুব অল্প সময়ে বলবো, আমার আজকে ক্লাস দেওয়ার ইচ্ছে নেই, আমার প্রচন্ড শরীর খারাপ হয়েছে, কিন্তু যেহেতু স্পেয়ারেবল কেউ নেই, কেউ কোনো টিচার নেই, আমি দেখলাম ক্লাসটা বন্ধ হবে, ওই জন্য আমি এসেছি, বুঝেছো? যদি আমি আসতাম না, যাই হোক, কিছুতেই ওটা আমার একটা পেরিনিয়াল ডিজিজ, হ্যাঁ, আমার জিআই ইমিউনিটি কম আছে, আর আমি অন্য কোনো কিছুতে আমি খুব একটা কিছু পাত্তা দিই, কিন্তু আমার ডায়রিয়া হলে আমার খুব শরীর খারাপ হয়ে যায়, বুঝলেন? এবং আমি যখনই সেখানে কলেজে আমি এতদিন চাকরি করেছি, যা ছুটি নিয়েছি 1-2 দিন, সব কিন্তু ডায়রিয়া, এই ডায়রিয়া আমার গতকালই এখানে আসার আগের দিন হয়েছে, যদি বৃহস্পতিবার হতো কোনো প্রবলেম ছিল না, আমরা বুধবার বাড়ি চলে যাই, কিন্তু যাই হোক আজকে মোটামুটি আসার মতো ছিল বলে আমি চলে এসেছি। এবার তুমি দুজন করে যাবে একটা মাইক্রোস্কোপে, দেখবে, হ্যাঁ, একটু বসো, আমি আগে দেখে নিই মাইক্রোস্কোপ সব টিস্যুটা আমি দেখে নিই, হ্যাঁ। এইবার এই যে টিস্যু তুমি দেখবে, তোমার রুটিনটা দেখো,
শিডিউলটা কিরকম করা আছে দেখতে, ওখানে টিস্যু প্রসেসিং অমুক তমুক অনেক কথা আছে, বুঝেছো? তো আমি ইচ্ছে করে স্কিপ করছি আজকে। তার কারণ ওইসব করতে গেলে কি বলতো, আমার তোমাকে দেখানোই হবে, ওটা তো থিওরিটিক্যাল। অবভিয়াসলি আমি তোমাকে একটা কথা বলছি, এই যে টিস্যু তুমি দেখতে পাচ্ছ, দিস আর নট হিউম্যান টিস্যু, দিস আর অ্যানিমাল টিস্যু, ঠিক আছে? ইউজুয়ালি দ্য অ্যানিমাল দ্যাট ইজ বিং চোজেন ফর মেকিং হিস্টোলজি স্লাইডস ইজ অ্যান অ্যালবিনো র্যাট, সাদা ইঁদুর সিলেক্ট করা হয়, মানে যে কোম্পানি যারা দেয় তারা সাদা ইঁদুরকে স্যাক্রিফাইস করে, করে তার যে অর্গানস আছে সেই অর্গানগুলোকে প্রসেস করে, করে তোমাকে তোমার দেখার জন্য তৈরি করে, ঠিক আছে, আমার পড়ানোর জন্য তৈরি করে। এইবার আমরা সবসময় তো বাইরের উপর ডিপেন্ড করলে হয় না, কাজে মাঝে মাঝে আমাদেরও প্রতিও করতে হয়। তো আমাদের যেহেতু অ্যানিমাল হাউস নেই, আর এখন তো অ্যানিমাল রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট আছে, যে কোনো জায়গায় আপনি অ্যানিমাল হাউস করতে পারবেন, তোমাকে অনেক কিছু প্রোটোকল মেনে অ্যানিমাল হাউস করতে হবে। তো এখানে ফার্মা ডিপার্টমেন্ট আছে, ওদেরও অ্যানিমাল হাউস থাকার কথা, আমাদের অবশ্য ম্যান্ডেটরি নয়, ওদেরই মনে হয় ম্যান্ডেটরি। তো যাই হোক, অ্যানিমাল হাউস নেই, তো আমরা কি করি, আমরা অন্য কোনো অ্যানিমাল থেকে নিতে পারি, আমরা ইউজুয়ালি মিট শপে চলে যাই, গিয়ে ফ্রম গোট, ঠিক আছে, গোটের থেকে আমরা অর্গ্যান নিয়ে আসি, বুঝেছো? লিভার নিয়ে এলাম একটা ছোট্ট টুকরো, স্প্লিন নিয়ে এলাম একটা ছোট্ট টুকরো, বুঝেছো? এইরকম কিছু কিছু সলিড অর্গ্যান আমরা ওদের কাছে নিয়ে আসি। কিডনিস নিয়ে আসতে পারি, সলিড অর্গ্যান, নট হলো অর্গ্যানস। তার কারণ হলো অর্গ্যানস কেন আনবো না বলো? হলো অর্গ্যানস অনেক বড় হবে, ধরো গোটের ইন্টেস্টিন এত মোটা, অত মোটা জিনিসটা কি করে দেখবো, বুঝেছো? অবজেক্টিভ বেস তো ছোট, কাজে সেই জন্য আমরা অ্যালবিনো র্যাট চুজ করি। স্মল অ্যানিমাল কেন চুজ করি? কারণ দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়াল অ্যানিমাল ফর সিইং ইন হিস্টোলজি স্লাইডস। এইবার এই যে বিদ্যে তোমার এখানে হবে, এই বিদ্যের উপর দাঁড়িয়ে তুমি প্যাথোলজিতে গিয়ে হিস্টোপ্যাথোলজি করবে, সেখানে কিন্তু তুমি হিউম্যান টিস্যু পাবে, ঠিক আছে, প্যাথোলজিক্যাল হিউম্যান টিস্যু। কিন্তু প্যাথোলজিক্যাল হিউম্যান টিস্যু যেটা তুমি পাবে, সেই হিউম্যান টিস্যুটা বিলংস টু লিভার, সেটা তোমাকে জানতে হবে। কি করে জানবে? শুধু প্যাথোলজিক্যাল টিস্যু তোমাকে দেওয়া হবে, লিভার, লিভার ক্যান্সার অথবা সিরোসিস অফ লিভার। সিরোসিস অফ লিভার থাকলে তাও আর্কিটেকচার, সেলুলার আর্কিটেকচার কিছু কিছু জায়গায় তুমি দেখতে পাও, কিন্তু ক্যান্সার হলে তো সব ডিসরাপশন হবে। কিন্তু তোমাকে তো ভাই লিভার চিনতে হবে, তাহলে বেসিক নলেজ অফ হিস্টোলজি তোমার যদি না থাকে, তুমি কিন্তু জানতে পারবে, ঠিক আছে? কিন্তু তাহলে কি, ধরো তুমি ক্যান্সারে সব ডিসরাপ্ট করে দিয়েছে, তাহলে তুমি কি করে চিনবে? সব ব্যাক ক্যালকুলেশন আছে, বুঝলে? আরে তোমার কাছে যে পাঠাচ্ছে বায়োপসি স্পেসিমেনটা, সেটা লিখে দিচ্ছে, বুঝেছো? যে তুমি যে বায়োপসিটা করবে, হিস্টোপ্যাথোলজি করবে, আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি করি, কমন মানুষ বায়োপসি করে, হিস্টোপ্যাথোলজি করবে, দ্য টিস্যু ইজ ফ্রম লিভার, লিখে দিচ্ছে। তো ওইটা একবার দেখে নিতে, বুঝেছো? ওইটা দেখে নিতে হয়, দেখে নিয়ে তোমার যে কগনিটিভ ডোমেইনে তোমার যে নলেজ আছে অ্যাবাউট দ্য লিভার, নাও ইউ এক্সামিন দ্যাট ওয়ান ফ্রম নর্মাল, ঠিক আছে? তাহলে নর্মাল দেখাটা ভীষণ দরকার। তাহলে এই নর্মালে তুমি কি দেখতে চাইছো? তুমি টিস্যু দেখতে চাইছো, তাই তো? এবার তুমি যেটা প্রকিওর করছো, সেটা একটা অর্গানের ছোট্ট একটা পিস, লিভার হোক, স্প্লিন হোক, গাট টিউব হোক, স্মল গাট, লার্জ গাট, মানে স্মল ইন্টেস্টিন, লার্জ ইন্টেস্টিন, স্টোম্যাক, তাহলে সেই অর্গানের তুমি একটা পিস দিচ্ছ, ঠিক আছে? তাহলে তুমি অর্গানটাকেই দেখছো, কিন্তু অর্গান তুমি জীবনে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না যদি না তুমি টিস্যু। Tissues will help you to identify the organ. Tissues and tissues only, which will help you in identifying the organ, not the cells. Obviously, the cell shape, the cell size matters for the construction of tissue. কিন্তু সেল তো তুমি রাইট মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বড় অবজেক্টিভে খুব ভালো দেখতে পারবে না। তাহলে অর্গানাইজেশন অফ সেলস, how the cells are being organized, ঠিক আছে? Look of the cells, gross look of the cells, how the cells are disposed in relation to one another, ঠিক আছে? The look of the cells will help you in identifying.
ঠিক আছে? তাহলে এই টিস্যু লেভেলে তোমাকে যদি দেখতে হয়, তাহলে অবভিয়াসলি the piece of the organ that you are procuring from the animal, that you are getting from the animal that has been sacrificed, or you are procuring from the butcher shop. ঠিক আছে? Okay. It has to be processed through a rigorous method. বেশ অনেকদিন সময় লাগে ওটাকে আলটিমেটলি মাইক্রোস্কোপে দেখতে গেলে, বুঝেছো? অনেকদিন সময় দিতে হবে, কিন্তু সায়েন্স তো গেজাখুরি নয়, বুঝেছো? গাজার ব্যাপার নেই এখানে, যে গাজায় ধমকি দিয়ে তুমি ভগবান দেখছো, হ্যাঁ, বুঝেছো? তার ব্যাপার নেই এখানে। সত্যি কথা আমি তোমাকে বললাম, হ্যালুসিনেটেড স্টেটে আমি ভগবান দেখতে পারি, হ্যাঁ, একটা দড়ি ঝুলছি সেটাকে সাপ ভাবতে পারি, কিন্তু এটা তো সায়েন্স, এখানে ওরকম কিছু নেই। তাহলে তোমাকে টিস্যু লেভেলে নিয়ে যেতে গেলে বেশ কয়েকদিন ধরে প্রসেস করতে হবে। প্রথম কথা, তোমাকে ধরো এত বড় একটা, তুমি তো বুচার সঙ্গে গেলে, তুমি পয়সা দিয়েছো, তোমাকে বলে কি আছে এই দাও, সাধারণত বিহারি মুসলমানরা কাটে, তুমি বলে আমার লিভার দাও, তো লিভারেরও আছে, মানে হিন্দি আছে আমার মনে পড়ছে, হিন্দি আছে আমি জানি না, তো লিভার স্প্লিন সবেরই হিন্দি আছে, তো ওরা লিভার বলতে বোঝে, ওরাও এখন ডিমান্ড হয়ে গেছে, ওরা লিভার বলতে বোঝে। তোমাকে বললো কিনা চাই, তুমি দিচ্ছ পয়সা, তুমি দেখে একটু বেশি নিয়ে নি, হ্যাঁ, খাবে ব্যাকটেরিয়াল প্লাসিডিটি এনে কেউ খায়, বুঝেছো? কেউ কাছে কেটে নিয়ে যায়, পেটে তো অনেক কমপ্লেক্স ভিটামিন আছে, রান্না করে খাও, সেটা কেউ করে না, বুঝেছো? কারণ গ্যাস দিয়ে তো কেউ মেটে আনে না, মেটে তো তোমাকে আমি আনতে দেবো, মেটে আনবো আমি, তাহলে আমার একটা মূল্যবোধ তৈরি হবে, বুঝেছো? বয়স হয়তো একটা মূল্যবোধ তৈরি হয় যে ওই মেটেটা আনছি ল্যাব ওয়ার্কের জন্য, ওটা খেয়ে নেবো, রিটায়ারমেন্ট থাকলে এ করে দেবো, ওয়েস্টে দিয়ে দেবো। তাহলে ওকে ছোট করে কাটতে হবে, খুব ছোট একটা পিস করবো, কতটুকু পিস করবো, 2 সেন্টিমিটার, একটা 2 সেন্টিমিটার আমি একটা পিস, ঠিক আছে? যদি সলিড অর্গান, যদি হলো অর্গান হয় আরো ছোট করবো, ধরো খুব বেশি হলে 1 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে, বললাম, অথবা ধরো 2 সেন্টিমিটারই করবো, করে পরে কাটার স্কোপ আছে। এইবার তারপর আমি তো নিয়ে এসেছি ওদের কাছে টাটকা অ্যানিমাল, যদি স্যাক্রিফাইস করি সেটাও তো টাটকা, তাই না? তাহলে টাটকা জিনিস ডিকম্পোজ করবে তো, রেখে দিলে তুমি সায়েন্সের কাজ করবে বলে বসে থাকবে, ব্যাকটেরিয়া চলে আসবে, ডিকম্পোজ করে দেবে, অটোলিসিস হয়ে যাবে, টিস্যু ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে, তাহলে টিস্যুটাকে রাখতে হবে। এবার টিস্যু রাখার জন্যই হচ্ছে অ্যানাটমিক ডিপার্টমেন্ট। দেখছো তুমি হোল বডি থাকছে, তাহলে একটা ছোট্ট পিস 2 সেন্টিমিটার পিস রাখতে পারবো না? ফরম্যালিন, ফরম্যালিন ওই হচ্ছে সেই কেমিক্যাল যা সব রেখে দিতে সাহায্য করে, বুঝেছো? তার ফলে কি আনস্ক্রুপুলাস বিজনেস পিপল কি করছে, মাছ ফরম্যালিনে দিয়ে বাজারে বিক্রি করছে, দেখছো খবরে কাগজে নিউজ। মানে ব্যাপারটা কি, সায়েন্টিফিক নলেজকে আমি খারাপ কাজে ব্যবহার করছি। ফরম্যালিন আমি দিচ্ছি কেন? আমি মিউজিয়াম স্পেসিমেন করব, আমি কাটাকাটি করব, মানুষকে খাওয়াবার জন্য তো নয়, বুঝেছো? এইভাবে মিসইউজ হচ্ছে সায়েন্স। তাহলে আমি ফরম্যালিন নেব, ফরম্যালিন যে ফরম্যালিন তুমি ইউজ করছো এটা কত পার্সেন্ট ফরম্যালিন বলো তো? 40%, ঠিক আছে? 100% কিন্তু না, অলরেডি ডাইলিউশন থাকে, ঠিক আছে? আমরা ইউজুয়ালি 40% ফরম্যালিনে রাখি না, রাখতে পারি, কিন্তু ফরম্যালিনের একটা ইউনিক প্রপার্টি হচ্ছে ইট মেক্স দ্য টিস্যু হার্ড, সেই জন্য আমরা 40% ফরম্যালিনে রাখি না, আমরা 10% ফরম্যালিন বা হরমোন স্যালাইন, 10% হরমোন স্যালাইন ইউজ করি, ঠিক আছে? ওই তার ভেতরে টিস্যু রাখবো, কতদিন ধরে রাখবো নিয়ম আছে, নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, তার বেশিও রাখবো না কমও রাখবো, কারণ বেশি রাখলে টু মাচ হার্ড হয়ে যাবে, তুমি যখন কাটতে যাবে তো ব্রিটেল হার্ড হয়ে গেছে, টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়বে, হয়ে গেল তোমার, এতদিন ধরে প্রসেসিং করেছো সব, কাজেই তুমি জানো
সায়েন্টিফিক এই ল্যাব ওয়ার্ক মানে সবসময় তুমি পজিটিভ রেজাল্ট নিয়ে বেরোবে এরকম যদি কেউ ভাবে তাহলে জীবনে আমরা সেরকম ভাবি বলে আমাদের এখানে কিছুই হয়। আমরা হচ্ছে মহাশিয়ান, বুঝেছো? আমরা জানি যে আমি 10টা করলে 9টা 8টা আমার ফেলিওর হবে, দুটো হবে ঠিক হবে, করবই না, হয় একটা এগিয়ে নেবো। উই ইন্ডিয়ান পিপল বলে তো আমরা 5000 বছরের সভ্য, 5000 বছরের সভ্যতায় বদমাইশরা উঠেছে, বুঝেছো? সব যারা বেশি সভ্য দেশ, অনেক দিনের সভ্যতা, সব বদমাইশ। ভালো লোক আছে, সাধু আছে, আবার শয়তান আছে। সেই জন্য সাধু আর শয়তান সিনেমা হয়, বুঝেছো? তাই সেই জন্য বেশি সময় রাখা যাবে না, একটা নির্দিষ্ট সময় রাখতে হবে। রাখলে তুমি ফর্মালিন ডিকম্পোজিশন বলো না, আরো অনেক কিছু হয়। কেন ফর্মালিনে রাখি আরো 1 2 3 4 করে পয়েন্ট আছে, যদি আমি যাব। তারপরে আমাকে টিস্যুটা কি, আমাদের শরীরে 55% ওয়াটার, জল, জল আর জল, জল দাও। You have to drive away the water. জল না দাঁড়ালে তুমি ওই টিস্যু প্রসেসিং করতে পারবে, কাটতেই পারবে না। তাহলে জল দাঁড়ানোর পদ্ধতি তারও নাম আছে, সেটাও সময় লাগে, বুঝেছো? তারপরে জল দাঁড়ানোর পরে ক্লিয়ারিং বলে একটা স্টেপ আছে, তারপরে এমবেডিং বলে একটা স্টেপ আছে, বুঝেছো? তারপরে ব্লকিং বলে একটা স্টেপ আছে, তারপর দিয়ে টিস্যু উইল বি রেডি ফর কাটিং। বা কি দিয়ে কাট, ফাইন ছুরি যে স্ট্যাম্পে দিয়ে তুমি মানুষটাকে কাটছো, মোটেই না গুরুদেব, ম্যানুয়াল কাটা চলবে না। ম্যানুয়াল কেটে যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা হয় না, যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষার জন্য যন্ত্রই ব্যবহার, সেই যন্ত্রের নাম হচ্ছে মাইক্রো, বুঝেছো? ভাত খাইনি ঘুমিয়ে পড়ছি, এই যে তুমি চশমা, তুমি এদিকে তাকিয়ে রাখ, দেখে ফেলেছি ওর চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভাতটা খেয়ে। সকালে কি খেয়েছি জানি না, তুমি তুমি বাহ, তুমি ঘুমিয়ে পড়ছো, ঘুমিয়ে পড়ে লাভ নেই। তাহলে মাইক্রোটোম বলে একটা যন্ত্র আছে, আমাদের এখানে যন্ত্র আছে, তুমি দেখতে পাবে মাইক্রো, বুঝেছো? এমবেডিং কিভাবে করা হয়, পিছে পিছে করা হয়, সব আছে, সব তুমি জানতে পারবে, কিন্তু অত ডিটেইলে আমি জানি না, বুঝেছো? বলা হবে তোমাকে ইন ডিউ কোর্স ইউ উইল নো অল দ্য থিংস। এবার তাহলে মাইক্রোটোম যন্ত্র দিয়ে তুমি কাটছো, কাটলে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, তাহলে কাটতে গেলে কি লাগে, আলটিমেটলি নাইফ লাগে। তাহলে এখানে তুমি মাইক্রোটোম নাইফ পাবে, দেখবে বেশ বড় মোটা স্টিলের নাইফ আছে, ঠিক আছে? কিন্তু তার এজটা খুব কম, বুঝেছো? যার জন্য আমি যে সেকশনটা বার করব সেই সেকশনটা ভীষণ পাতলা, বুঝেছো? এবার সেকশন বার, একটা সেকশন বেরোয় না, পরপর রিবন বেরোয়, একটা ফিতের মতো বেরোবে, তারপর সেটা থেকে আমাদের তুলতে হবে। যাই হোক, তার সব প্রসেস আছে। এবার যেটা বেরো হলো সেটা কি, আনস্টেন। এবার আনস্টেন টিস্যুটাকে নিয়ে আমি দেখলে কিন্তু দেখতে পাবো, দেখতে পাবো, অবশ্যই দেখতে পাবো টিস্যু, কিন্তু আনস্টেন ভালো করে দেখতে পাবো। তাহলে আমাকে স্টেন রং দিতে হবে, এগেইন একটা লেন্থি, তবে এটা দিনের পর ঘন্টা সময় দিতে হয়, দিলে স্টেন হয়ে যাবে। স্টেন হয়ে যাওয়ার পর আমি শুকোবো, শুয়ে কভার স্লিপ দিয়ে দেবো, রেডি টিস্যু। এবার এখানে প্যাথোলজিতে তুমি যাবে, ব্যাপারটা হলো তোমাদের তো কোনো ইচ্ছেই নেই, তোমরা ক্লাস করবে। আমি লাস্ট ব্যাচের ইতিহাস দিয়ে বলছি, তোমরা কিরকম হবে আমি জানি না। হ্যাঁ, লাস্ট ব্যাচ কি করলো, ক্লাস তাও করে না, করে আর ঘুরে 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 ঘুরে। এখানে একটা সেন্ট্রাল ল্যাব আছে, বুঝেছো? তারপরে প্যাথোলজিতে ল্যাব আছে, ওখানে কিন্তু কনস্ট্যান্ট কাজ, বুঝেছো? কনস্ট্যান্ট হিস্টোপ্যাথোলজি কাজ, ওইখানে যাও, গিয়ে দেখবে ঘুরে কি করছে। থিওরি তো ধরো আমাদের স্যারেরা তোমাকে পড়িয়ে দেবে, কিন্তু এটা মুখস্থ জিনিস নয় ভাই, এটা করেই তোমাকে খেতে হবে।
তুমি যদি পরে এমনি প্যাথোলজি করো তখন তোমাকে তো এগুলোই করতে হবে, তোমাকে জানতে হবে। করবে টেকনিশিয়ান, কিন্তু টেকনিশিয়ানের যে বস সে কোনো ঠিক কিছুই জানে, টেকনিশিয়ান মাথায় চাটতে পারে, বুঝেছো? তাই জানতে হবে। তাহলে মাঝে মাঝে তুমি গিয়ে দেখবে। আমাদের যেমন আমরা অ্যানাটমিস্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম হিস্টোলজি পড়াচ্ছি, কিন্তু আমরা শিখতে হয় এমডি করার সময়। কিন্তু তারপর যদি আমি কেউ কিছু না করি, কেউ কিছু বলবে না, আমি বাইরে থেকে কিনে দেবো, ঠিক আছে? কিন্তু প্যাথোলজিতে তো তা হবে না। একটা ইনস্টিটিউট চলবে, হসপিটাল মোবাইল করবে, আর সেখানে প্যাথোলজি ঠনঠন গোপাল সব কিছু চলে যাচ্ছে বাইরে যাবে, ও হাসপাতাল চলবে, বুঝেছো? প্যাথোলজিস্টও রাখতে হবে, টেকনিশিয়ানও রাখতে হবে, সমস্ত ওয়েল ইকুইপড ল্যাব থাকতে হবে, বুঝলে? কাজে সেন্ট্রাল ল্যাব বা প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্ট যেখানে হিস্টোপ্যাথোলজি হচ্ছে রানিং, সেইখানে গিয়ে এখন তো সময় আছে, এখন তো চাপ নেই তোমার, তেমন কিছু আমরা পড়াচ্ছি না। তাহলে এই পুজোর আগে যে কদিন আছো, তারপরে তো পুজো আসবে, পুজোর আগে যে কদিন আছো একটু বড় কি আছে কলেজের ভেতরে, কোথায় কি আছে দেখি। তো এইটা একটা দেখার জিনিস আমি তোমাকে বলি। তাহলে আলটিমেটলি স্টেন করার পর টিস্যুটা রেডি হবে। মাঝখানে কিন্তু অনেক স্টেপ আছে, আমি কিছুই বলি। তাহলে স্টেন করার পর টিস্যু রেডি হলো, এবার তুমি দেখবে। হ্যাঁ, তাহলে অনেক টাইম হয়ে গেছে, চলো তুমি দেখতে চাও, দেখতে চলো, আমি গিয়ে দেখছি। তাহলে মাল্টিপল টিস্যুস উইল মেক আপ দ্য অর্গান। মাল্টিপল টিস্যুস মানে চারটে টিস্যু আছে, সেই চারটে টিস্যুই তুমি মোস্ট অফ দ্য অর্গানে দেখতে পাবে। এবার আমি জানি না কোন অর্গান ওটা ফিক্স করেছে। যদি স্পাইনাল কর্ড ফিক্স, স্পাইনাল কর্ড ইজ অ্যান অর্গান অফ দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, তাহলে স্পাইনাল কর্ডে নিশ্চয়ই স্পাইনাল কর্ড মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম অর্গান, তাহলে ওখানে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট নিউরনস, ঠিক আছে? নার্ভ টিস্যু ইজি, কাজে ওখানে তোমাকে নার্ভ টিস্যু দেখতে হবে, হাউ দ্য নার্ভ টিস্যু ইজ অর্গানাইজড, সেইটা দেখে তুমি স্পাইনাল কর্ড বলতে পারবে, ঠিক আছে? এবার যদি ওরা স্পাইনাল কর্ড দিয়ে থাকে, আমি তোমাকে একটা দুটো টিপস দিয়ে দেবো যে কি করে স্পাইনাল কর্ড বলতে হয়, ঠিক আছে? এবার ওই রকমই দেখি কি দিয়েছে ওরা, আমি জানি না কি দিয়েছে, আমি যাচ্ছি, তোমরাও দুজন দুজন করে একটা মাইক্রোস্কোপে দাঁড়িয়ে যাবে, ঠিক আছে? এই দেখো, এই যে দেখছো না, ওই যে বাইরে দুটো আইপিস আছে, এই যে স্ক্রু আছে, ঠিক আছে? বিফোর ব্যাকওয়ার্ডস বিফোর রাইট, আর এইটা রাইট, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা ট্রায়াল এন্ড এরর, তুমি দেখবে কোন দিকে যাচ্ছে কোন দিকে না যাচ্ছে, আস্তে আস্তে জেনে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট, এটা ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট, ঠিক আছে? এটা দিয়ে আমরা এটা দিয়ে অবজেক্টিভটাকে ভিজিবলি করতে পারবো, নামাতে পারবো। এই দেখো, এই নামাচ্ছি, এই, ঠিক আছে? এটা কোর্স, আর এটা তুমি দেখতে পাবে, বুঝেছো? এটা বোঝা যায় না, ভেতরে পাবে। তাহলে আগে আমি এটাকে কি করি, বাস। So it ossifies partly from the membrane and partly from the cartilage. Write it down. It ossifies partly from the membrane and partly from the cartilage. Okay. Then third point is, it is the first bone to ossify. It is first bone to ossify. Then which is the second one? I told previously also, mandible. Write it down. Okay, second bone to ossify is mandible. এটাও বারবার এমসিকিউ আছে। ফার্স্ট বোন টু অসিফাই ইজ ক্লাভিকল, সেকেন্ড বোন টু অসিফাই ইজ দ্য mandible. Okay, so this is the third point. Fourth point is, it has got no medullary cavity. It has got no medullary cavity. Now medullary cavity is a common thing, shaft. Okay, every long bone has got shaft, and there I told in general anatomy there is one medullary cavity. Exception is the clavicle. Okay, then next point is, it is a modified long bone. Why we are saying modified long bone? So it is defying maximum law of ossification. It is defying the maximum law of being a long bone. Okay,
whatever exception you are getting, you will get in the clavicle. Okay, so these are the point. আর কি পয়েন্ট আছে? It has got, আমরা জানি কি প্রাইমারি সেন্টার কতগুলো হয় ইউজুয়ালি, 1 প্রাইমারি 2 সেকেন্ডারি, এখানে কি দেখা যাচ্ছে 2 primary and 1 secondary. So write it down. It has got 2 primary and 1 secondary center of ossification. Okay, কোথায় কোথায় থাকে? So remember, secondary center is very much important. ঠিক আছে, primary center where in the two end just opposite. Okay, and secondary center টা কোথায় থাকবে? At the sternal end. Write it down. Secondary center is always found on the sternal end or medial two-third in certain cases, but always maximum on the medial end. ঠিক আছে, because it has got 2 primary 1 secondary. ঠিক আছে, so these are the peculiarities of the clavicle. Okay, next one is the anatomical position and site determination. Okay, so which are the point that you have to consider? Key point consider korte parbi? Number 1 is so at first I said first thing is the shape of the end. Okay, how does it look like? Okay, so write it down. Shape of the terminal end. Okay, just put short note. The lateral end is flat. The lateral end is flat, whereas the medial end is quadrangular. Okay, this is one point. Another point is, second one is yeah, the next thing we will go according to the convexity and concavity. Okay, so write it down. Convexity and concavity of anterior and posterior border. Okay, convexity and concavity of anterior and posterior border. So what I told, এটা কোন সাইডের ক্লাভিকল, লেফট or রাইট? Right. How? See, superior surface is smooth. Forget the superior surface. See the concavity. I told you have to see the lateral end. Okay, from there you have to trace. Always remember it would be concave. Okay, first concave, then convex. And posterior border, same. This is convex and this is concave. Okay, so write it down. Convexity and concavity. Anterior border, if it is traced from lateral end, would be concave first, then convex. Would be concave first, then convex. Okay, and the posterior border would be convex first, then concave. Okay, then the third point is so it would be, how you say, the surface area
surface area of superior and inferior surface. The surface area of superior and inferior surface. Okay. So the superior surface, write it down, superior surface is smooth. Whereas the inferior surface is irregular and rough. Okay, so this is about the anatomical position and site determination. Okay, so who are holding the artificial bone, please determine the site. Okay, you have also got, right? Tor bone ta koi? Okay, tell me the side. It is left. How you are saying? Boshe bol. How you? At first you have to see. You have hold it in wrong position. Means you have to always hold the lateral end towards horizontally. Don't hold like this. Okay. So it would be lateral side. See the concavity is towards. First there would be concave, then there would be convex. Okay, so which side of bone it is? Left side. So you have to hold it. Suppose this is the right side, you have to hold towards the right side by the right hand. Okay, which side of bone it is, you have to hold with that hand and towards that side. Okay, then next, both be comfortable. Tell me the anatomical position. In Viva, the examiner will ask like that. Okay. Tell me the anatomical position of the clavicle. So how you have to hold the bone? What I told? Which side of bone it is? Right side. Then why you are holding? আবার ভুল ধরলি এই হাতে ধরতে হবে রাইট সাইডে তো see if it is right side bone, hold it by the right hand and by the right side. Okay, next you. Okay, fine. Next. This is right side? I don't think so. হ্যাঁ তাহলে তো বললে তো ভুল হবে, এটা লেফট সাইড। ওকে, নেক্সট। Please other, please give the attention how he is holding. Okay, okay, then next. Okay, so in the artificial bone, could you determine which one is the superior, inferior, or both are same? In the artificial, both sides same. Roughness is there. Conoid tubercle is there. Okay, very good. Okay, so you understood how you have to hold the bone. Okay, we conclude here. Next one, write it down. What are the parts of clavicle? So clavicle has got lateral end, which will articulate with the acromion process of
of scapula. Which joint it is? Acromioclavicular joint. Type of joint? All are synovial joint. All are synovial. What I told. Synovial means what? Synovial fluid would be there. Okay, throughout in our body the fluid is present. But I am asking which type of joint it is. Acromioclavicular. See over there. Which type of joint? It is not ball and socket. Is it a pivot? No. Is it hinge? Is it saddle? Saddle? Either it is saddle or it is plain. So what is the definition of saddle joint? So there would be one movement I told you. In the first carpometacarpal joint, there would be circumduction. It would be moving all around. So is it moving? No. So it is a plain type of synovial joint. Understood? Only the two surfaces, it is adjoining. Okay? So it is a plain type of synovial joint. And then another part is medial end. The medial end of clavicle. So you could see it is quadrangular in shape. Okay, it is articulating with the manubrium of sternum. It is articulating with the manubrium of sternum. And again, which type of joint it is? Again, it is plain type of synovial joint. Okay, all you have to mention synovial, plain type of synovial joint. Okay, and another part is in between the two. So there is intervening shaft. Okay, so these are the part of clavicle, intervening shaft. Okay, then next is how many border it has got? কতগুলো border আছে? 4 border. Okay, 4 border or 4 surfaces? So these are the border. Okay, anterior border and posterior border. Only 2 borders are there. Okay, it has got 2 borders. So you have to differentiate between border and surface. Surface क्या होगा? The surface area would be more. Border means one fine line. Okay, so this is the border. Anterior border, posterior border. And how many surfaces? 4 surfaces. 4 surfaces. Okay, superior surface, inferior surface, lateral surface, medial surface. Okay, so it has got 4 surfaces and 2 borders. So 4 surfaces are superior surface, inferior surface, medial surface and lateral surface. Okay, so among them, you know, the superior surface is smooth, already we have mentioned, and inferior surface is irregular. Okay, now coming to the attachment, muscles and ligaments. You know, okay, tell me what are the function of clavicle? There are 3 major functions. First one is then second one is very good. This is the major function. Okay, our upper limb is swinging. Okay, so how it has been done? It act as a, what term he has used? It act as a start. Write it down. It act as a start. S-T-R-U-R-T. Okay. Okay. Which hold the upper limb in a swinging position
during walking or locomotion. During walking or locomotion. Okay, so this is the major function. Then second one is, what is the next function? By how? I already said coracoclavicular and costoclavicular, but here you have to say mainly the coracoclavicular. Okay, so write it down. Second one, it will transmit the body weight from appendicular skeleton okay, in bracket you write upper limb okay, to the axial skeleton okay, by the coracoclavicular and costoclavicular ligaments. Okay, then what would be the third function? I told three major functions. So it helps in attachment of different type of muscles and ligaments. Okay, or it provides, you could also write, it provides the attachment for the different type of muscles and ligaments. Okay, now write it down, the attachment. Okay, so whatever I am saying, please follow the rules. Okay, the chronological order. Whenever you are studying any bone, one by one, anatomical position, side determination, parts, then I told the attachment function, like that you have to describe. Okay, so next one is the attachment. So first of all, attachment, I told it has got two border and it has got four surfaces, right? So first one, already lateral end and medial end you already know. Okay, then we will discuss about the superior surface. So at first, superior surface, which are the things that are attached? At first you have to see to the medial end. Okay, medial end is important, where the sternum is attached. So there is the attachment of origin of sternocleidomastoid. Okay, origin of sternocleidomastoid. Cleido means nothing but another name for the clavicle. Cleido. Okay. Okay. So these sternocleidomastoid, see here in the skeleton, this sternocleidomastoid, it is present where? On the neck. Okay. So it will take origin from two sides. One is from the clavicle and another is from the sternum. So that's why sternocleido. But what about mastoid then? Mastoid, where is mastoid? It's situated. Now, mastoid actually, see the ear. All of you see the posterior surface of ear, there is one elevation. You could feel, right? So this is known as mastoid process. Okay, so this sternocleidomastoid is attached over there. This muscle would be insert over the mastoid process. Okay, but it will take origin from the sternum as well as the clavicle. So medial superior end is sternocleidomastoid. Then laterally, what about the lateral area? Which muscle? Chewing muscle, mainly buccinator. Actually, it is just taking your neck from both side. Okay, you are gradually pulling this muscle fiber. Okay, so this is the function of sternocleidomastoid. If I will say you in detail, this mastoid process is not present in birth. It is not present at birth. If you see the newborn, it is not present. When it become more prominent at the age of 2 years. Understood?
by gradual pooling of the sternocleidomastoid. Okay, so ये एक MCQ आता है that when the mastoid process develops. Okay, so you could also write at the age of 2 years. Okay, so at birth it is absent. At birth it is absent. And how it develop already I told, by gradual pooling of this sternocleidomastoid. Okay, then what about this surface? Lateral, this is the medial 2/3, then lateral 1/3. Now superior surface I'm talking about. No, superior surface you could also see it is completely subcutaneous. Okay, superior surface of clavicle on the lateral side, it is subcutaneous. You could feel. Okay, then about the inferior surface. Okay, inferior surface, first one is inferior surface. Which are the muscle? At first you have to see, here is one thing that is known as conoid tubercle. So how to identify which one is a conoid tubercle? So it would be actually present between the two junction, the medial 2/3 and lateral 1/3. So there is the attachment of conoid tubercle. Okay, so write it down, conoid tubercle. So superior surface already I told. Okay, conoid tubercle, it is present between the medial 2/3 and the lateral 1/3. So which thing is attached? The coracoclavicular ligament. Okay, write it down. The coracoclavicular ligament is attached over here. And if you see in details, this coracoclavicular ligament has got two parts. Okay, this coracoclavicular ligament has got two parts. One is conoid part, another one is trapezoid part. Write it down. Okay, this coracoclavicular ligament has got two parts. One is conoid part, another one is trapezoid part. Okay, so just beside the conoid tubercle on the lateral side, inferior surface, there is one rough area. Which thing is attached? The subclavius muscle. Okay, the subclavius. The name signifies sub means what? Below. Okay, so this subclavius muscle. Okay, so just beside the conoid tubercle, there is attachment of subclavius muscle. Okay. And what about this oval surface on the medial end? If you see the sternal head, okay, sternal head, below to that, there is again oval impression. So that is for costoclavicular ligament. Write it down. On the medial end, inferior surface, there is attachment of costoclavicular ligament. And has got a significant oval impression. Okay, so rather than that, any other things are attached. So I told three things. One is conoid tubercle, then oval impression, then this side is the subclavius muscle. Any other thing is attached? Inferior surface. So there is very important thing that is known as subclavian groove. It is making one groove below the clavicle. So it is known as subclavian groove. So write it down. And also inferior surface is marked by subclavian groove.
which contains subclavian artery, subclavian vein, and another one is interclavicular ligament and clavipectoral fossa. So if you see the clavicle, just below to that what thoracic cavity. So this is making the superior boundary. So that's why you could see there is the clavipectoral fossa. Okay, so this is the inferior surface. Now coming to the anterior border. Okay, so anterior border, first one is on the medial two-third. So medial two-third, which things are attached? Write it down, anterior border. So here is two muscle. Okay, both are origin. One is pectoralis major, another one is deltoid. So how you remember which one is deltoid? This concavity. This whole concavity is for deltoid, and this whole convexity is for the pectoralis major. So write it down. The clavicle okay, has attachment for the deltoid and the pectoralis major. Okay, so that is for the anterior border. Now coming to the posterior border. So posterior border, what are the muscle? Kiki ball. Posterior border, what are the muscles are attached? Where? So the lateral end. So write it down, the lateral end on the posterior border. Origin or insertion? Insertion of trapezius. So lateral end posterior border, insertion of trapezius. Could you tell me the origin? কোথায় থাকে? This trapezius muscle, deltoid muscle, where it present? Deltoid you all know, on the humerus, okay, on the shoulder. And what about the trapezius? Back of the neck, okay, back of the neck. So this is for the trapezius. What about this side? Now this is very much important, the medial two-third. এই যে concavity টা দেখা যাচ্ছে sternal end এ, you could see this concavity inside. So it will protect so many structures are there. Write it down. The posterior border of medial two-third or sternal end protects the important neurovascular structure, which are either coming or going. কোথায় কোথায় যেতে পারে? একটা হচ্ছে head and neck, okay, or upper limb, and another one is thoracic cavity. Okay, so write it down, which are either coming or going to the upper limb, head and neck, or
the thoracic cavity or the thoracic cavity. These are the three locations from where it will come and go. Okay. So which are the structure? Write it down. Number 1 is apex of lung. Okay, apex of lung. So what is apex? So just like a triangle, it has got apex and base. So just consider the lungs like that. Okay, so the lungs also having the apex. So this apex is present on the medial end of the clavicle. So first thing you have to mention, that is the apex of clavicle. Okay, then next one is apex of lung. Sorry, apex of lung. Then the second one is which artery? Ektai artery, subclavian artery. Which part of subclavian artery? Now this subclavian artery has got, very good, it is third part. Write it down. Third part of subclavian artery. So first one is apex of lung, second one is third part of subclavian artery. Then there are three veins. Which are the three veins? Ekta vein to very easy, subclavian vein. Okay, so write it down, subclavian vein. Another one, এটা তোদের পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট বলা. So see, another two vein is, one is going to the head neck. Okay, so it is external jugular vein. External, not internal. So write it down, external jugular vein. Jugular, J-U-G-U-L-A-R, jugular. Okay, external jugular vein. And the third vein is, so one is going to the head neck, one is going to just below the clavicle, and the third one is brachiocephalic vein. Brachiocephalic or brachiocephalic vein. So where it is present? Brachiocephalic. Okay, so see, this vein is going where? To the heart. Okay, this vein is going to the heart. What is happening? All the blood coming from the upper limb. Okay, it is going where? To the axillary vein. So write it down, veins from upper limb. এটা একটা আমি তোদের নেটওয়ার্ক বলেছি. Okay, veins of upper limb. Veins of upper limb. Arrow going to where? Axillary vein. Axillary vein. Okay, going where? To the subclavian vein. Vein का क्या होगा? उल्टा होगा direction. Okay, because it has to go where? To the heart. Okay, from periphery to the center. So then veins of upper limb, then axillary vein, then subclavian vein, then brachiocephalic vein. Brachiocephalic vein. Okay, then brachiocephalic vein enters where? Superior vena cava. Superior vena cava. Upper limb. Lower limb क्या होगा? Inferior vena cava. Okay, so this is the network. So remember, this brachiocephalic vein also form, taking two venous collection. One is from subclavian vein, another is from the external jugular vein. Okay, so write it down, put a star mark. Brachiocephalic vein. Brachiocephalic vein receives the tributaries. Brachiocephalic vein receives the tributary of sorry. Okay, so what is the tributaries? I forgot about this one. So the brachiocephalic vein receives the tributary from both from external jugular vein. One is external jugular vein and another one is from the subclavian vein. Okay, another is from the subclavian vein. Okay, so what are the structure we have mentioned? First one is the apex of lung, then second one is the
third part of the subclavian artery, then external jugular vein, then brachiocephalic vein, then subclavian vein. Anything else? So you have got the organ, that is apex of lung, you have already got the artery, you have got the vein. What about the nerve? Okay, so write it down. The trunk of brachial plexus. Then the last one is the trunk of brachial plexus. Okay. So what is brachial plexus? Any idea? You have already entered to the upper limb. What is brachial plexus? Brachial mane ki? What is brachial? Brachium means the arm. Okay, so actually it is where it is going to the arm. Okay, so these brachial plexus had got numerous things. Okay, what are the part of brachial plexus? Write it down. The parts of brachial plexus are. Where these sounds are coming. Okay, the parts of brachial plexus are root, R-O-O-T, roots, cord, C-O-R-D, okay, root, cords, trunk, okay, and branches, okay. So এতগুলো যে part আছে, so many parts are there. Among that, only trunk of brachial plexus are found on the medial border of clavicle. Okay. Now write it down, the ossification. The ossification. Okay. So the ossification are, number one, you already know it has got two primary center and one secondary center. It has got two primary center and one secondary center. Now the question is, when does it develops? So primary center appears 5th to 6th IU life. So 5th to 6th IU life মানে কতদিন? (49, 7/7/49). Okay, so it's about 50 days. Okay, and when does it fuse? 25 years means the adolescence, okay, or the puberty. Then what about the secondary center? 90 to 20. এটা হবে 45 days. Okay, write it down. Secondary center appears during 45 days. So this is the first bone to ossify. Okay, so that is about the ossification. Now coming to the clinical anatomy. First one is, so fracture of clavicle, where it is common? Between the joint between the medial 2/3 and lateral 1/3. So write it down. Fracture of clavicle is common at medial 2/3 and lateral 1/3. And commonest fractures occur which position? So outstretched hand. Okay, so commonest fractures occur during outstretched hand. Okay, then any other clinical anatomy? আর কি হতে পারে ক্ল্যাভিকলে? Craniodystosis. Okay, what is that? So there would be completely absence of clavicle. Okay, so, and another type of fracture also occur, that is known as green stick fracture. Okay, green stick, what do you mean by green stick? There is a mild small head like
hairline like fracture. If you do the X-ray, you will see small minute fracture line is present. Okay, so write it down. The green streak fracture. The green streak fracture is very common. Is very common in clavicle. And it usually heals by itself. It usually heals by itself. Okay, and non-union and malunion. What are these two terms? Non-union means if suppose fracture happen, there is no union of the bone. Okay, and what about malunion? Non-union. If fracture happen in the bone, it's not united at all. ঠিক আছে, নন ইউনিয়ন কখন দেখা যায়? After the age of 60-65. Okay, so there will be non-union. And malunion মানে ভুলভাল attachment. Okay, so there would be something mismatched. Okay, so write it down. Non-union and malunion is very uncommon. It's very uncommon in clavicle. Okay, so what would be the treatment? Suppose any road traffic accident or by anyhow there would be green streak fracture of clavicle. Okay, or anyhow the medial junction is fractured, it will heal by itself. But what's the doctor would be doing? Orthopedician কি করবে? There would be number figure 8 like bandage would be done. Okay, right, figure 8 like bandage would be done. How 8 টা কি করে যাবে? Suppose clavicle টা এরকম আছে, so 8 would be like that. It would be crossing the whole surface. Understood? From here to here, then from here to here. Okay, so that from this side and that side. Okay, so যদি কেউ দেখে থাকিস, you will see the ICU or whenever you go, you see it would be the figure 8 like bandage already done. Okay, mean like you will also see কারোর ধর স্কালে ভীষণ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে এখানে ব্লিডিং হচ্ছে, কিভাবে হয় ব্যান্ডেডটা? কেন করি আমরা? তো এরকমও করে দিতে পারতাম। বল, what is the cause? We are doing just rotating the head. Why? হেমারেজ সব জায়গায় হতে পারে, তাই না? অন্য জায়গায় ব্যান্ডেড গুলো এমনি হরিজন্টালি প্লেস করে, কিন্তু কেন হেডে এইভাবে রোটেট করে দেওয়া? Actually, all the blood vessels, as many as 10 blood vessels are running in the skull and all are going like this. Okay, so bleeding টা এইভাবে হচ্ছে। তুই যদি এইভাবে দিস কোনো কাজ নেই, উপর দিয়ে ব্লিডিং হয়ে যাবে, রাইট? So make it bind. They used to bind that surface area. Understood? So that's why they are putting like this. Okay, so figure 8 has been done for clavicle. Okay, so understood? So that is all about the clavicle. Okay, and another thing I forgot to mention, the inferior surface of clavicle is also incorporated by one nerve, one subcutaneous nerve, that is the intermediate branch of supraclavicular nerve. Write it down. I missed this point. The inferior surface of clavicle is perforated by okay, perforated by intermediate branch of supraclavicular nerve. Okay, so in bracket you write it is a subcutaneous nerve. Okay, it is a subcutaneous nerve. Okay, intermediate branch of supraclavicular nerve. Okay, and another thing, what about the nutrient artery? Do you know nutrient artery কোথায় পাস করে? তো what is the laws of ossification কি বলছে? নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি যে দিক থেকে এন্টার করবে
গ্রোয়িং এন্ডটা অপোজিট হবে, তাই তো? তো নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি এখানে কোথায় ক্লোজ করে? যাদের অরিজিনাল বোন আছে they could also see it is coming on the inferior surface on the medial end, okay, and it's a branch of, it is important for MCQ, it's a branch of suprascapular artery. Write it down. The nutrient artery of clavicle, medial end এ inferior surface এ দেখ, ওটা তো ল্যাটারাল এন্ড হয়ে যাচ্ছে, মিডিয়াল এন্ডটা original bone. Okay, I'll see at last. I'll see. Okay, so write it down. Nutrient artery of clavicle is going through the medial end or sternal end, and it is a branch of suprascapular artery. এটা হওয়া উচিত ছিল কি সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, তাই না? বাট সি ইট ইজ কামিং ফ্রম suprascapular artery. Remember this one, okay? So that is all about the clavicle. Okay, on next Thursday I'll be covering the scapula. Okay, and this Friday is humerus. So these are the 3 bones you have to study this week. Okay, next week remaining all the upper limb bones. Okay, so today কালকে I don't have any class. হ্যাঁ না, next Thursday scapula হবে. Okay, for your batch কালকে যদি scapula হয় do study, then again we will repeat the scapula. Okay, clavicle and scapula.